تدميجها في الحياة، وكان هناك منهج ديني، وهذا حقيقة لقد حصل اندماج لهذه المجتمعات. والمرافق الدراسات الإسلامية بدأت في جامعات في ألمانيا وبعض الجامعات الألمانية الأخرى، اجتمعت وسردت البيولوجي وتاريخ الإسلام وللخريجين وأعضاء الجامعات قاموا بتشجيع نشر الجرائد الأكاديمية وعن العلماء. وقد ذكرت هذه المؤتمرات. كان هناك بحث وطني لدراسة الإسلام، وقامت بتنظيم الدروس الخاصة بتدريس الدراسات الإسلامية وساعدت على دمج المجتمع المسلم الموجود في هذه الدول الغربية. وبالنسبة كانت هناك in Russia in 2013 the Council of the Muftis of the Russian Federation, headed by the country's chief religious authority Mufti Rawi Ainuddin Rabil Gainuddin in Russian, and his young associate who you had the pleasure to witness yesterday, Damir Muhyiddinov, Professor Damir Muhyiddinov, the first deputy chairman of the Russian Council of Muftis, launched an experiment in what can be described integrated education. The initiative brought together graduates of Islamic religious colleges, madrasas, across the Russian Federation, that is Islamic universities and institutes, with students pursuing bachelor's and master's degree. Également des masters as an academic rather than a religious. Académiciens plutôt que une discipline religieuse. Le groupe des étudiants peut être désigné comme des séculaires et les autres peuvent être décrits comme religieux. Moi-même et mes collègues, je n'ai pas le temps. لدي وقت للتحدث عن أسمائهم بالتحديد، ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا هناك دراسات إسلامية، وفي جامعات ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة سانت بيترسبرغ في روسيا. كان هناك تواصل بين الجامعتين في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وكان هناك توسيع مدى الدراسات الإسلامية بيتعرض لها الطلاب الموجودين في هذه الجامعات، وعن الطرق التعليمية بمعنى آخر. واستغلينا التطور التكنولوجي والمعلومات التكنولوجية التي سمحت إلينا وتوفرت إلينا، وكنا بالتواصل بين الطلاب الموجودين في روسيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. وجامعة ميشيغان كان هناك لديها منح دراسة البكالوريوس ودرجة الماجستير في دراسة الدراسات الإسلامية، وكان هناك مقاييس ومعايير وخلفيات وخلفيات دينية مختلفة يتم التعرض لها من قبل الطلاب. وكانت موجود بعض الدراسات الأخرى في جامعة سان بيترسبرغ، وكان هناك فرصة للسيدات للدراسة في هذه الجامعات. وما هو نوع التفاعل الذي حدث هناك؟ كانت هناك قراءات خارج الدراسات، كان يتم التعرف على التقنيات الحديثة والقراءات التي توجد لديها معلومات كثيرة، وكان هناك تفاعلات ما بين الطلاب من جامعات ميشيغان والجامعات من روسيا، وكان هناك استخدام المعلومات التكنولوجيا التي شاركت في كتابة المستندات وللتواصل بينهم، وأيضا لدراسات من المنازل. وكان لدينا
كنا نقوم بعقد مؤتمرات عن قراءة القرآن الكريم، وكيف كان هناك تفاعل ما بين الطلاب لعمل الأبحاث العلمية، وكل موجود في قارته أو كل موجود في المؤسسات التعليمية في بلده. وكان هناك تعاون، وهذه المستندات والمراجع التي كانت تعرض على الطلاب ويتم عقد مناقشات لبحث هذه المراجع وهذه الدراسات. وكان هناك أيضا شركاء يقومون بالتعامل والتعاون مع الجامعات، وكانت هناك أسماء ومعروفة للطلاب، وكانت هناك مناقشات بين الطلاب. كان هناك بعض الطلاب يقومون بمناقشة وشرح معاني القرآن الكريم، وكانت هناك أنواع من الجدل بخصوص الدراسات الإسلامية، وكانت هناك أمثلة من هذه المناقشات والجدل بين هؤلاء الطلاب، وهذا كان يثقل العملية التعليمية. وكانت هناك بحوث إسلامية تتم بين الطلاب المتخصصين في الدراسات الإسلامية ودراسة الإسلامية على المستوى الأكاديمي. وكانت هناك مقارنة بين الديانات مثل الهندوزيزم والإسلام، ويقومون باستخدام علم الإنسان والتاريخ الإنساني. وبالنسبة عن المناقشات داخل الفصل الدراسي، كان هناك نظام تعليمي. التعليم كانت تركز على القرآن الكريم في هذه الدراسات، والمذهب الحنفي والسني. كان يوجد أيضا طلاب متخصصين بالدراسات الإسلامية الذين يتحدثون باللغة الإنجليزية، ولكن كانت صعوبة في اللغة العربية، وكان علينا أن نقوم بترجمة هذه الأشياء باللغة الإنجليزية. وكان من المفضل أن يقوموا باستخدام اللغة العربية وليس اللغة الروسية. كانت تركز الدراسة في روسيا على الأشياء الإسلامية والأشياء الغير الإسلامية، وأيضا كان هناك تدريس للشعر. بشكل عام هؤلاء الطلاب كانت هناك صعوبة أمام هؤلاء الطلاب الذين يتحدثون باللغة الإنجليزية. النظام التعليمي كان مختلف جدا. التعليم كان يتحدث ويركز على التحليل وعلى النظريات المختلفة، وكان هناك مادة النقد والتاريخ العلم الإنسان. بشكل عام كانت هناك فرصة للتعبير عن الأفكار من قبل الطلاب. وبالنسبة للطلاب كان لا يستطيعوا التعبير عن أفكارهم بدون دراسة مسبقة عن الموضوعات التي سوف يتناقشون فيها. كان هناك أيضا دراسة عن الشافعي والحنفي، مذهب الحنفي، معلومات كثيرة تتم تدريسها في هذه الجامعات. والآن نرى كيف كانت تعمل أو كيف كانت الأنشطة تمثل داخل الفصل الدراسي. وكان هناك تفسير للقرآن الكريم، وكان هناك أيضا يقومون بتحليل لمذهب الجهاد، وأيضا المفكرين الإسلاميين. كان هناك أيضا القرضاوي، فكرة عن القرضاوي، والعديد من النقاد والعديد من مذهب السني. كانت هناك أشياء كثيرة يتم تدريسها في هذه المؤسسات التعليمية. كان هناك أيضا الحديث عن عمليات الإصلاح في القرن
أو في عام 1920 كانت هناك تشجيع الطلاب على التحدث عن الأفكار الأيديولوجية، وأيضا استخدام قاعدة البيانات واستخدامها في عمليات البحث. ويطلب من الطلاب أن يقوم بالتعبير عن العلوم الإسلامية العربية ومقارنتهم بالأفكار الألمانية والروسية. عندما طلب مني أن أقوم بعرض هذه الأشياء، على سبيل المثال أنا ممثل للمدرسة الملكية، رأيت أنشطة مختلفة من الطلاب داخل الفصل الدراسي، وكان هناك المسلمين يقومون بالتحدث عن الأشياء الخاصة بالمشاكل التي تواجه الدراسات الإسلامية. وكان هناك أيضا عرض من قبل الطلاب للأشياء التي تعتبر غير واضحة بالنسبة لهم، خاصة بالقرآن الكريم والدراسات الإسلامية. والوقت يداهمني، ولكن أتحدث عن التصوف، ولكن الطلاب أيضا كانوا يناقشون التصوف والمذاهب المختلفة. وكما تشاهدون الوضعية للطلاب داخل الفصل الدراسي يقومون بالعمل في شراكات داخل القاعة الدراسية. يعملون معا داخل الفصل الدراسي الطلاب الأمريكان وأيضا في جامعة سان بيترسبرغ. في النهاية بالنسبة كانت هناك التقنيات الحديثة، ويقومون باستخدام هذه التقنيات الحديثة والخاصة بالمعلومات، ويقومون باستغلال هذه الأشياء في روسيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الاستخدام كان الهدف من استخدام تكنولوجيا المعلومات هو توسيع المدارك وتوسيع الدراسة عن طريق أشياء مختلفة. وكانت هناك مناقشات مختلفة عن الدين الإسلامي والتاريخ، وكنا نقوم بعمل اجتماع ومناقشات مختلفة متنوعة بين هؤلاء الطلاب. وشكرا. وبالنسبة للمدرسين كانوا يقومون بالاستمتاع بهذا المجتمع العقلاني والبيئة التي توفر داخل القاعات الدراسية. وكان هناك بعض الأشياء الفرص لعمل بعض الأشياء الخاصة بالنص وخاصة بالتنمية وتعزيز الأفكار العقلية بين الطلاب بشكل عام. على الرغم من الصعوبات التي كانت تواجه الطلاب من صعوبة تعلم اللغة العربية وبعض الأشياء الأخرى، كانت هناك نجاحات. شكرا جزيلا. We thank you, Mr. Alexander, for your great presentation and his literature, Arabic literature, and his in-depth details. وسيقدم ورقة بعنوان تفضل دكتور الدراسات الإسلامية وتقاليد الجامعات الرسمية الأوروبية، التكوين الديني، الإشكالات والتجارب وتحديات المستقبل. ونمنحك 10 دقائق دكتور. 10 دقائق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني ويسعدني بداية أن أشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة شريعة التسامح. Il y a des projets de tolérance, de la coexistence.
تلعبه الجامعة، هذه الجامعة المباركة التي استدعتني للمشاركة علميا، وبشكل خاص مع علي الشيخ عبد الله بن بيا رئيس المجلس العلمي بالجامعة على الجهود والرؤية السديدة لمعاليه. موضوعي هو موضوع شيئا ما يثمن تخصصي. أنا لست متخصصا في الدراسات الإسلامية، بل وجدت نفسي مع الأقسام المتخصصة في العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية في المجال البحث العلمي بأوروبا. وجدنا نفسنا في سياق وساطة مع هذا المجال، مجال الدراسات العلمية، لأنه أصبح في السنوات الأخيرة جد مهم في سياسات جد ضيقة أكيد من الناحية السياسية، لكن غنية. Tight politically, but it is very rich, effectively speaking, or speaking about the effects that carry with. And what are the courses and the programs or curriculums that are being offered in the universities. And from here, I will just present in 10 minutes, hopefully. I'll speak about few elements that speak about the Islamic studies. And this topic would be the circumstances in thinking of the Islamic studies and what are the future challenges that we'll face. It's a very important topic that is very important to the Western societies and the European societies. And in the framework of this today's conference, are trying to shed light on these points and what are the Islamic studies are playing as a catalyst on how to renew and to develop the research methods. And it's a topic that has taken a great role from, let's say, example, 10 years back. And it includes on how to reconsider the Islamic discourse and how to structure its character and its charisma to the other societies, and what are the knowledge and the scientific approach on how to develop the political point of views, and what are the new approaches for the European societies. It's clear to us that the Islamic studies has different approaches, different ideas, and as the chairman have mentioned before, that the Islamic studies was and is still the speciality of the people who are literatures in the Arabic language. But we want to shed light on the people or the community, the Islamic communities, and we would have the big image upon today's conference. When we speak about the Islamic studies, what do we speak about the European mindsets and what are their perspective upon it? For sure, the Islamic studies that doesn't have all the same mindset or the same concept in the European countries. For sure, they are different. But the Islamic studies was instead of having a critical relationship with the Sharia laws, was only focused on either on the research field or the rights of the Muslims as a nation, as small communities. There may be differences in the political point of views or the societal point of views, and especially speaking, this topic was a field to get into the Islamic associations that these are willing to preserve the Sharia laws and how to preserve their rights. And speaking about this matter, it was a little bit outside
of the official universities. But for few European concepts, for example, like France and lately Italy, these associations or these activists who are not official, and in their countries the official religion is not Islam, it has been developed. The experiments has been developed in free colleges, for example in Paris, and there is a in Verona, Italy, one of the centers has been officially opened for Islamic studies. But outside of the official research centers, as an alternative, because of the general education and the suggestions of researchers, and in other topics, the Islamic studies are being viewed as research only. And in which topic and on what regard we are speaking about the other religions, the Judaism, for example, Christianity, for example, and speaking about other countries such as Switzerland or Netherlands. In this regard, the Islamic studies have been developed, but till now in a tight spot because it came from other demands to structuralize a framework of avoiding extremism. And there are a lot of courses that have been offered, but in this regard only, or this framework. And what's included that the scientific or the Islamic scientists, and also you can see the light after the majors, for example, in higher certificates such as the doctorate or the PhDs, but not in the beginnings or the beginner levels. And so there are 2 minutes remaining. For example, we will speak about the difficulties, but the difficulties are being faced from the Europeans and from the Islamic nations. As Mr. Rodon Said has mentioned yesterday about the Sharia laws and their relations between the sciences, but in the European countries there are different levels. But the sensitive part is that how would these ideas would create extreme mindsets, and they are not relating it to the everyday life. And what happened in Europe, the first one, which is the iman or the belief, and the other idea would be the societal point of view. And what's this tribe or these groups that would create or would have a different shape. And this is what we know, and has gave a trait in the general aspect that has been interpreted that into the versatile point of views. And what are the educational or the Islamic educational has been included into the official curriculums, and would be relating it to the other European countries. Let's say, for example, the Catholic Church that has a great role, that have been great distinguish between the scientific approach and the belief of the Islamic approach, and it was a little bit sensitive in that regard. And the Islamic studies has a little bit of challenges, but lately, and after a few controversial discussions, and the outcomes of these experiences would have this in a tight spot in terms to give them the great experience or the great support. And also in Italy, I will conclude in a minute or minute and a half. In Italy, for example, there is the Islamic approaches
in this regard, I have a master, and I teach the Islamic sociology and the Islamic studies also. That it has been great. It has been a great chance for the political chances or the political studies. It was eased in this regard. There would be great programs or the global programs with the coordination or partnership with the Islamic universities. And in this regard, we would remind ourselves that there will be a development in how to enhance the in terms of coordination or research common grounds. And also for the imams, we weren't in the same or the very first beginnings, but also we are speaking about the importance of that path. And what are the subjects that would cover the Islamic studies and in-depth researches to have discussions and interests that are being developed in the same manner in this conference. Thank you very much, Dr. Muhammad, and I invite Dr. Firas Al-Khatib, who وبعنوان أطروحة يحمل النظرية القانونية لما بعد الحنفية الكلاسيكية الوقف النقد، وعنوان الدراسة التي سيقدمها في غضون 10 دقائق أصول العلوم بين الغرب والإسلام. وأعتذر من الزملاء على وجود شرطي الوقت يعني، ولكن يعني في 10 دقائق ممكن أن نقتضب ما نريد أن نقوله ونوصله. تفضل دكتور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوا لي سأتكلم في اللغة الإنجليزية أسهل لي. شكرا جزيلا على جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ومنظمين هذا المؤتمر، وأتشرف أن أكون موجودا معكم لأتحدث أمامكم. أود أن أبدأ قد تبدو بسيطة، عروض بسيطة وواضحة، ولكن ما هي مهمة المؤرخين؟ وسوف أتحدث بالتحديد ما هو اللي يمكن اكتسابه من يدرسون طلاب التاريخ عندما يقوم بقراءة كتب التاريخ. وهناك 3 مناهج للإجابة على هذا أو مداخل للإجابة على هذا السؤال. أول شيء، وظيفة المؤرخ هو إعادة بناء عرض أو استعراض للماضي بقدر الإمكان. المؤرخون يقومون باستخدام المصادر والخاصة بعلم الإنسان لإعادة بناء التاريخ في الحاضر. إذا أردنا أن نعرف على الإمبراطورية الرومانية أو تاريخ الجزيرة العربية، ممكن أن نقوم باستخدام موارد حتى نستطيع أن تكون الصورة كاملة لدينا حتى نستطيع الإجابة على ما حدث في الماضي. المنهج الثاني هو أن نعترف بأن المؤرخين قد تأثروا بوجهة نظرهم وتدريبهم وخلفياتهم. المؤرخ الذين تم تدريبه في العلوم الاقتصادية سوف ينظر التاريخ بنظرة اقتصادية. عندما ننظر على سبيل المثال على نهضة الغرب على مدار 50 عاما سابقا، وكان هناك تطوير للرأسمالية والموارد التي حدثت حتى الآن. المؤرخين الذين تم تدريبهم عقليا سوف يكونون ينظروا إلى التاريخ باستخدام نفس القوى لأن يأتوا بهذا المستخرج. سوف ينظرون إلى التاريخ بشكل عقلاني. المنهج الثاني، المؤرخين دائما يتأثرون بالتدريب الذي حصلوا عليه. بالنسبة للمنهج الثالث، وهذا منهج مختلف، عندما نقوم بدراسة التاريخ نتعلم
لا نتعلم شيئا عن التاريخ، ولكن عندما نتحدث عن من كتبوا التاريخ نقوم ب لا نتعلم عن الماضي، ولكن نتعلم عن الشخص الذي قام بكتابة التاريخ. وهذا النقد الذي الحاضر على التاريخ، كل هذه المناهج الثلاثة بيفترض نفسه على أنه أطروحة أو طريقة عالمية. التاريخ من خلال تطور العالم الغربي. المنهج الأول نعيد بناء التاريخ عن طريق المؤشرات الثورة الصناعية في من القرن الخامس عشر والسادس عشر وتأثيره على الإنسانية. نقترح أن الإنسانية التي بدأت في التركيز على النواحي العلمية واستخدام البيولوجي والفيزيكس. بالنسبة المنهج الثاني كل منه يتأثر بوجهة نظره. العالم والحرب العالمية الأولى التي حصلت في أوروبا والتحديث الذي حدث في الدول الغربية. لذلك هناك طرق مختلفة للإجابة على الأسئلة. المنهج الثالث الذي تطور بدأ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تغيرت الأمور وكانت هناك فرصة التي بدأت في عام 1960 بعد الحرب العالمية الثانية وظهور شركات كبيرة مختلفة. السبب في التحدث عن هذه الأشياء الثلاثة ليكون هذا إطار لنفهم التاريخ العقلاني الغربي. التاريخ الغربي هو يتغير على مر الزمن. هذا التاريخ يتغير على مدار الزمن وليس ثابت. هناك تحديات للمسلمين أو لطلاب المسلمين أو الدراسات الإسلامية، هو أن يقومون معرفة السبب من تطوير الأفكار الأوروبية. وهذه التطورات الفكر الأوروبي ليس ضروريا هو نتيجة لا يعتبر تغيير عالمي، ولكن هذه التغييرات تعتبر تغيرات سياسية وعقلية خاصة بالعالم الغربي. وهذه الأشياء التغيرات تحدث على مر الزمن، ومن السهل علينا أن نعترف أن نضع في الاعتبار هذه الموارد الغربية لدراستها ونفكر فيها بطريقة عقلية. لذلك مهم جدا أن نطلع على هذه الأفكار الغربية والتفكير الأوروبي. وعلى سبيل المثال تناول شرب الخمر ليس في العقيدة الإسلامية. هذه أفكار أوروبية. لابد أن نتقدم بخطوة إلى الأمام ونتعرف على المصادر الأكاديمية الغربية الخاصة بالعلوم. إذا قمنا باعتراف أن الأصول هذه الأصول أصول دائمة ومتماسكة، ولابد أن نعترف أن هذه الأفكار في أوروبا تتغير دائما، وتعتبر هذه الأصول أن لا يمكن أن تؤثر على الدراسات الإسلامية، ولكن لابد أن نتعرف على هذه الأصول والتغيرات التي تحدث في العالم الغربي. ولابد أن يحدث هناك تغير على المجال السياسي والمجال الاقتصادي، ولذلك لابد أن نقوم بتطبيق هذه الأشياء على الدراسات الإسلامية. ولابد أن نقر ونعترف المحتوى الإسلامي والسياق الإسلامي الذي يمارس، ولكن هذا المحتوى الإسلامي لا يتغير، وثوابت الإسلامية لا تتغير.
لابد أن نضع في كل هذه في الاعتبار، وأختتم بهذه الأشياء. لابد للطلاب الذين يقومون بدراسة التاريخ الإسلامي والدراسات الإسلامية أن يضع في الاعتبار كل هذه الأشياء. لا يمكننا الحكم على التقاليد الإسلامية بمقارنتها بالتغيرات التي تحدث في أوروبا. لابد أن نعترف أن التسامح والتنوع كل هذه الأشياء لابد أن نقوم بوضعها في الاعتبار في الدراسات الإسلامية. ولابد ألا نتأثر بالحضارات الأوروبية، وخاصة الأشياء السلبية والأفكار السلبية الخاصة بها. النقطة الثانية، لابد أن نقر ونعترف، لابد أن ندخل الأفكار العقلية، و لابد أن نقوم بربط الأشياء الأساسية الخاصة بالدين الإسلامي. لابد أن نرتبط بهذه الأشياء ونبتعد عن العصبية والتطرف. النقطة الثالثة، نريد لا نستطيع أن نقول أننا لا نستطيع أن نتعلم أو نتأقلم مع المجتمعات والتقاليد الأوروبية، ولكن لابد أن ندرس، نقوم بدراسة التاريخ، ولا يمكننا أن نقوم بالتكيف مع الفكر الغربي، ولكن في حدود لا ننحرف عن التقاليد الإسلامية. لذلك كل هذه الأشياء مهمة جدا. كانت في دراسات أبو القاسم يقوم بدراسة خاصة بالدراسات الإسلامية، ولابد أن نرتبط بالأصول الإسلامية، وأيضا بالعقيدة أيضا والعلوم الشرعية. لابد أن نلتزم بهذه الأشياء، ولابد أن نقوم باستخدام هذه الخلفية، ونقوم بنقد التاريخ الغربي ولا نأخذ منه كل شيء. ولكن مهم جدا أن نقوم بالفكر المتحضر الذي لا يبتعد عن الأصول الإسلامية. ومن المهم جدا لابد أن نبتعد عن السياسة، ونبتعد عن هذه الأفكار التي لا تناسب الدراسات الإسلامية ولا تتنافى مع ما تحدث عنه الإمام الغزالي والعلماء الآخرين. وكانت هناك أفكار في الماضي لا تناسب الإسلام، ولكن في النهاية لابد أن نبدأ بفتح الأبواب للبحث العلمي. وكما قال our Prophet Muhammad, that we have to learn. Thank you for respecting the time and for these modern and accurate points. I would like to invite the next guest, Muhammad bin Kilo, the professor of the social studies. He is going to talk about the fact of the Islamic studies in his country. My presentation is entitled العنوان العرض الدراسات الإسلامية. أنا محمد، أقوم بتدريس الدراسات الإسلامية في جامعة في بلدي، وأقوم بالاشتراك في الإشراف على درجات مختلفة. مالي دولة موجودة في منطقة ساحل الإسلام. الإسلام قام بدخل السنغال في القرن التاسع.
الحرية العقيدة تعتبر من القيم الاجتماعية، والعيش معا مع المسيحيين بدون مشاكل. 95% من السكان في مالي يعتبر من المسلمين، ولا يقومون باستخدام العنف ضد الأقليات الأخرى من الديانات الأخرى. مالي لديها تاريخ كبير مع العلوم الإسلامية، وهذه العلوم الإسلامية لديها طرق ممتازة لإنارة العقول وإنارة الأذهان، وتم حفظها باللغة العربية. الدولة تواجه تهديد ديني في عام 2012 عندما أتوا جماعة مسلحون وأخذوا الجزء الشمالي من البلد، ومنذ ذلك الحين عدم الاستقرار والعنف وعدم التسامح تم ولوجهم في هذه المنطقة. وكان هنالك، واليوم هنالك الدول الكبيرة أو المناطق الكبيرة في البلد هي منفصلة عن تلك الهجمات المسلحة. الرؤية الإسلامية من ناحية الجامعة أو من جامعتي. جامعتي هي عبارة عن العلوم والعلوم والثقافات في المغرب، وهنالك أيضا بعض الجامعات، وجامعتي الأولية وجامعة المبدئية ما زالت متواجدة في مالي، ولكن هنالك بعض المخرجون الآن أصبحوا مدرسون وأصبحوا إمام أو أئمة في مجال تدريس اللغة العربية، وأيضا في مجال تدريس اللغة الفرنسية على الطريقة الإسلامية. وعلى مستوى البرامج الجامعية، جامعتي تركز على المبادئ الأساسية، وهي حرية الأديان والتسامح والاحترام المتبادل، وأيضا التسامح، وأيضا برامج المدرسية يجب عليها أن لا يكون لديها التأصيل أو يكون هنالك أصل ديني، ولكن أن يكون هنالك أيضا احترام واحتواء للديانات الأخرى والأجناس الأخرى والأعراق الأخرى. ويجب أن يكون هنالك التعليم فقط بالنسبة للعلوم وفصل المواد الدينية، ولا يتم خلط الدين بالعلوم الذي يتم تعليمها للطلبة في المدارس. انتقالا، هنالك بعض الندوات تم عقدها وكانت مساهمة بشكل كبير، ولم يتم هنالك استخدام أي أنواع من أنواع التعنيف لتعليم هؤلاء الطلبة. وهنالك بعض الجامعات كانت لديهم فقط الإسلام أو الديانة الإسلامية وتعيين فقط مسلمون، من ناحية أيضا أن يكون هنالك أساسيات من حيث التسامح والتعايش والاحترام المتبادل بغض النظر عن الفروقات المتواجدة في البلد، وأن لا يكون هنالك تعنيف، وأن يكون هنالك خلق بيئة إسلامية سامية في تلك الظروف التعليمية. والطلبة الجامعة بشكل مختلف تتلقى العديد من الطلبة، وهذه المرحلة أو من مرحلة التعليم ندعيها بمدرسات أو مدرسات، وهنالك فقط تعليم اللغة العربية، ولكن هنالك بعض اللغات والآداب اللغوية وتعليم الترجمات أيضا، وهذه تساعدهم لخلق آفاق جديدة للتسامح والاحترام المتبادل، وأيضا عدم استخدام العنف لإيصال تلك المعلومات.
دائما الطلبة مرحبون في القسم اللغة العربية، ولكن اللغات الأخرى مثل الإنجليزية والفرنسية وبعض اللغات المحلية يمكن تطويرها في بمنظور الاحترام والتعايش المتبادل. وأيضا هنالك دراسات وشهادات للترجمة مقدمة للطلبة. فإذا ما هو الإسلام أو الطلبة وتحديدا بالنسبة للمدرسون هم يحفظون تلك العادات الدينية والعادات الإسلامية في غرض التعليم وغرض الإفادة للآخرين، وأيضا هذا يتيحهم للولوج لجميع المواد وجميع المساقات الدراسية المطروحة من قبل الجامعة. وأنا لا أستطيع أن أنهي أو أختم هذا العرض بدون أن أقدم أعز شكري وتقديري لجامعة محمد بن زايد لإتاحة هذه الفرصة، وأن يكون هنالك ود وطرح نقاط متبادلة فيما بيننا. وأيضا أريد أن أقول بأنه بالطبع بأن هنالك العديد من الأساليب والعديد من العناصر التي توحدنا لأن نعيش في نفس البيئة، بيئة التسامح وبيئة التعايش في منطقة الساحل. وشكرا جزيلا. شكرا دكتور محمد بن قلة. شكرا على ودعوني بأن يكون هنالك أيضا thank you very much to being here. Thank you so much. مريم. السادة الحضور، ستستمر الآن أعمال الجلسة العلمية. Dear guests, the second sessions would be continued with Dr. Idris and what are the rebuilding Islamic studies in universities and text and impact sciences. I invite you all to get into the panel, please. Thank you.
معالي الأستاذ الدكتور سعد بوه كمرة يتفضل إلى الجلسة. معالي الدكتور سعد بوه كمرة يتفضل للجلسة. الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار يتفضل للجلسة. الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار فليتفضل للجلسة. دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين. في هذا الحفل البهيج وهذا اللقاء العلمي الأكاديمي العالمي المتميز تحت مظلة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، نواصل جلساتنا العلمية مع هذه الجلسة الثالثة. جلسة نرجو أن تنال رضاكم وإعجابكم، وإن شاء الله لن نثقل عليكم، خاصة مع هذا الزخم الكبير من المحاضرات المتميزة. ستكون الكلمة الرئيسة في هذه الجلسة لمعالي الأستاذ الدكتور سعد بوه كمارة، رئيس جامعة نواكشوط بموريتانيا. فليتفضل فضيلة الدكتور، ونرجو له أن يفيدنا ويلتزم معنا بما هو محدد من الوقت اللازم، حفظه الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أصحاب السعادة والمعالي والفضيلة، العلماء والمشايخ الأفاضل،
السادة المحاضرون، أيها الجمع الكريم، يسعدني ويشرفني أن أحضر معكم باسم جامعة واكشوط هذا المؤتمر الهام الذي يجمع هذه الوجوه الطيبة النيرة من أصحاب العلم والفكر والرأي لهذا البلد الغالي على قلوب الموريتانيين جميعا بالإمارات العربية المتحدة. UAE to our country and to the nation, the country of love and peace, this country whose leaders have given the best example of loving the country, and they are keen on developing the country with all their efforts and potentialities, and they change it in a short time to the leading countries, leading modern countries which lead the world. I see the chance to thank and praise محمد bin Zayed University for Humanities, which has looked for since its establishment to form an academic center distinguished at the international level, teaching the social and philosophical subjects. And in this context, what محمد bin Zayed University provides distinguished programs for the language and for Islamic studies with all its branches, and these are things which rely on to introduce the Arabic culture and Islam in a civilized way and a humane way, which are based to transfer the spirit of tolerance and respecting human rights and promoting the moderation values and being open to the nations of the world. Dear guests, dear ladies and gentlemen, when I talk about the modernization of methods, we have to complete to read the changes in science and to read our Islamic sciences, and this will help us to study the reality with an open mind, relating or relying on the essentials of Islam. The criticism method requires to focus on the situations our scholars, our dear honorable scholars have focused on at this age, and this requires us to be very careful to study the history of our Prophet and to use it as a guide to show all the scholars who are interested in learning the Islamic studies how to get good information about the good example of our Prophet Muhammad. And we would like to consider all these changes in life, and I'm very confident that the presentations which will be delivered by the dear scholars and lecturers will provide lights and add more valuable information to the knowledge we have. The reality we live today and what we have been noticing from invitations to separate and divide communities and later and to stop Islamic countries to cope with the modern progress which is being achieved, and this requires us to work hard to study very well the Islamic studies and to instill the culture of loving and living in peace and coexistence among societies emerging from the human values which should be prevailed at the international level.
and I would like to introduce a glimpse or a brief an idea about Nouakchott University, which I am here on behalf of this university. Talks about the human sciences and Islamic sciences which are being taught at this university. Nouakchott University, since its establishment, to study the Islamic civilization and history in the Department of Language and teaching Sharia history, and also it has provided subjects to the students who wanted to get Bachelor of Degree in the Faculty of Arts and the Islamic Studies and the Law, the Faculty of Law. I am very pleased to announce today the readiness of Nouakchott University to participate with its valuable efforts that have been exerted by Mohammed bin Zayed University for Sciences, and we look forward to be partner with this university to exchange visits between the academic staff and the academic staff Mohammed bin Zayed University for Humanities. And finally, I would like to thank special thanks to His Highness Abdullah bin Baya, the President of IFTA Council in the UAE. And I would like to thank all the people who have organized and held this conference in this beautiful country, and we would like to thank the UAE for the good reception and hospitality. And all with my colleagues, I would like to thank you again, and assalamu alaikum wa rahmatullah. التقديم الموجز والمركز والماتع، وشكرا مجددا على احترام الوقت الممنوح. ننتقل إلى المداخلة الثانية، والتي ستكون من تقديم فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف حميتو، وهي بعنوان منهج المواءمة المعرفية وأثره في تأصيل وتجديد الدراسات الإسلامية. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه. أما بعد، فمن دواعي سروري أن أكون بين هذه الثلة والنخبة والكوكبة من رجال الفكر والعلم والمعرفة، وهذا الكم الكبير من الحضور والمهتمين بمجال الدراسات الإسلامية. وأتقدم بخالص الشكر لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وإلى الأرض التي تنتمي إليها، والقيادة التي تشرف عليها، والإدارة التي تعنى بتسييرها وتحقيق مقاصدها. موضوعي أو ورقتي هو منهج المواءمة المعرفية وأثره في تأصيل وتجديد الدراسات الإسلامية. هذا الموضوع يتركز على مجموعة من النقاط ممكن أن تظهر على شاشة العرض، حيث يكون أول عنصر نتناوله هو لماذا التركيز على الدراسات الإسلامية، ثم الدراسات الإسلامية ورؤية العالم، ثم قضية داء العطب القديم المرتبط بمحاولة إضفاء الصبغة الإسلامية على كل بعد إنساني، وبالتالي نوع من الاحتكار للمعرفة التي لا يجوز احتكارها، ثم الوعي بأزمة الدراسات الإسلامية وواجب الوقت، ومنهج المواءمة المعرفية أتأصيل هو أم أسلمة، ثم تجديد الدراسات الإسلامية ضمن منهج المواءمة المعرفية بناء على العلل الأربعة، ثم أخيرا أنموذج برنامج إعداد العلماء الإماراتيين الذي يعتبر تجربة إماراتية فريدة في هذا السياق. موضوعنا أو نقطتنا الأولى تتركز حول لماذا الدراسات الإسلامية. هذه القضية بالضبط
تعالج مجموعة من النقاط وتعالج مجموعة من المسائل والتساؤلات حول مخرجات الدراسات الإسلامية، ومن المسؤول عن واقعها، ومن هو السبب في أن تصل الدراسات الإسلامية إلى هذا النوع من الأزمة، وهل مخرجات الدراسات الإسلامية مسؤولة عن هذا الواقع، وهل من المفيد أن يبقى طالب الدراسات الإسلامية رهين القوالب القديمة تلقيا وفهما وإعمالا. والسؤال الأخير أو الذي هو الهدف الرئيسي من هذه الورقة هو: أليس من الممكن أن يكون باحث الدراسات الإسلامية مكونا وفق مناهج تراعي خصوصيته وتمنحه مساحة حركة في فضاء مناهج البحث والتدريس the sciences, so that he would be established authentically speaking. As of the second part, which is how what are the worldview of the Islamic studies, a great structure that will be based on how to renew the new Islamic discourse, and what are the Islamic courses, and what are the point of views that will be built on. But that won't be possible unless if there are a few conditions. First one, which is not relating anything to your emotions, and the second thing would be how to balance things, and then the third part would be putting a baseline upon all of that, and how to fix things in the present time, and how to build a bright future. And how also would have a great paper, great research paper and thesis also. And then what are the backgrounds that would support each other, representing any mistakes or any attacks, without having any efforts or any unspent efforts or unnecessary efforts. And as we can say that it has a lot of reasons for, since its beginning, the great critical or the great critics, the constructive critics in the 20th century until our day, and it's also being referred to the external politics. So, and if these issues or these problems have been relating to it, which is something which is great, and as we have mentioned, that the Old Testament, which is something related to, and what are the sources, even if in a minor part. So there are few conditions from the Islamic studies. We can categorize it as a doxology method, which is something that is have ethics and core of responsibilities, and what are its demands. And there are the second category, which would be epistemology, which is focused on the humanities or the science of human. And what are the Islamic studies would have their own baseline or their own point of views upon that matter. And basing on that, there won't be anything regardless of that matter. In this matter, there are few points. An old point, which is attacking anything new upon renewing the Islamic discourse, and the other path would be it has called itself, which is Islamization of the knowledge, and how would tackle these traits upon these outcomes of the Islamic studies, either internally or externally, and how we would align these outcomes. So putting time into these human sciences would solve a lot of issues and a lot of conflicts. And these crises are not only upon the Islamic studies, but also is relating to another fields, because of being in a shell,
and not being opened wide to other fields or other specialities. And what are the ideologies and what are the political point of views? And also, what are the most important? What are the Islamic studies, which is the missing or the lack of the scientific characteristics upon the person or the person who is teaching or studying the Islamic studies, because of its great value, and what are the outcomes? And there is a great disagreement upon the other fields or expertise in other fields to relate to the Islamic studies. And because of this crisis, they are being escalated because of the terrorism and the extremist speeches upon the religion, and all of the atheist point of views that are being attacking the new Islamic discourse, and pacing or the fast-paced changes that we are living in today's world. And the matter of Islamization, of aligning these methods. And what are the escalations that has happened in the past century? It's not something new to align all of these things, but it's an authentic program that has been already existed in our religion in today's world. And this also would have that the differences of beliefs would avoid or have issues or a few points to these to the researchers. And a lot of people who have considered these sciences as something that support the religions or support the diversities upon the differences between the aligning approaches and the Islamization approaches, and these are the great scriptures that are being witnessed by every researcher. It's not something that can be explainable or something that can be explained to be referring or relating it to the Islamization programs, but it's something. What's something to be differentiating between what is something relating to authenticity, and this is something to be great. And what are the things that are being relating it to new Islamic discourse? Because what are the aligning methods should be coming out from something in between, not being referring or biased to another idea. And it should be also to on how to let knowledge being aligned to the new disclosure, and from Sharia point of view and from intellect point of view as well. It shouldn't be from something that is completely biased, and should be something in between. And in brief, aligning knowledge. And what are the things would be in the Islamized point of view? And what are the things that will be aligned to the descriptions or to the definitions of Islamization? Because there is not something to be great to know or great to mix between each others. And this would be require few conditions and few reasons. And what are the knowledge that should have the religion itself would carry responsibility of tackle all of these atheist or the atheist point of views. And the last thing that I would mention, that there should be a cooperation or partnership between the universities and how to reconsider of these programs. One point, which unfortunately the time was very tight to me, but there is another program that you can look at it from the four point of views, or the four schools that would have the correct overview of the new Islamic discourse.
and what are the new sciences to know the reality. And thank you very much. Thank you for listening. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور يوسف حميتو بارك الله فيه. ننتقل إلى المداخلة الثالثة وهي من تقديم الأستاذ الدكتور منتصر حمادة، وهو باحث بمركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث بالمملكة المغربية. ستكون مداخلته بعنوان الدراسات الإسلامية ومناهج البحث والتدريس، أسئلة التحديث والتجديد. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة للحضور الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشكر موصول أولا لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على هذه الدعوة الكريمة، والشكر موصول طبعا لجميع من ساهم في الإعداد والتنسيق والتنظيم، وبتحصيل خاص الشكر موصول للحضور الكريم على تشريفنا بهذا الكرم. موضوع مساهمتي أو هذه الورقة جاء بعنوان الدراسات الإسلامية ومناهج البحث والتدريس، أسئلة التحديث والتجديد. للأسف جاءت في حوالي 20 ورقة، وبحكم ضيق الوقت لا يمكن أن أتطرق لها بالتفصيل، إذا سوف أقتصر على إشارات. حتى الكتب التي أحضرتها معي من باب الاستئناس يشهد الله أنه ما تركته في غرفة الفندق أكبر بكثير من هذه العناوين، فقط من باب إن أروم التوقف عند نماذج تطبيقية. نريد أن نبتعد نوعا ما عن التنظير الذي ربما قائم منذ لنقل مثلا منذ حقبة العلامة محمد عبده. هناك تراكم كبير كمي ونوعي في التنظير، ولكن هناك مشاكل حقيقية في التطبيق في التفعيل. أعطيكم مثال بسيط: التوصيات التي قدمت حول مجموعة من المؤتمرات تصل بما يسمى تجديد الخطاب الديني، هناك مجموعة من التوصيات لا زالت متواضعة في التقعيد في التفعيل، ولذلك اقتصر على بعض النماذج التطبيقية ذات صلة بالموضوع، وأتم بعض العناوين التي ترتبط طبعا بموضوع الدراسات الإسلامية. الورقة موزعة على 6 محاور: فرضية الدراسة، الدراسات الإسلامية، التحديات التي تواجهها، بعض التحديات طبعا، مفاتيح نظرية مرتبطة بموضوع التحديث يهم طبعا الشكل أو الهيكل أو المؤسسة، والمفاتيح المرتبطة بموضوع التجديد الذي يهم المضامين، ثم بعض الأسئلة المعلقة كما اصطلحت عليها أو مغيبة أو بتعبير فوكو لا مفكر فيها. أقصد أن مجموعة من الأسئلة التي أزعم أنه ربما لم ننتبه إليها أو لم نفكر فيها. To the challenges which we have been faced, I believe the subject of modernizing Islamic studies is very important in the Arab area. This matter is very strategic and concerned in the security, cultural security, and when we talk about the modern countries, in regard to the challenges which Islamic studies have faced, these challenges have been discussed in different conferences about the problems of the minorities in some European countries. I'm going to talk about the challenges, contemporary challenges, which might affect the Islamic studies in Kairouan, in some far countries. For example, modernizing a lot of things regarding the digital technologies and artificial technologies, which must be involved in Islamic studies to get more information. Regarding the modernization of Islamic studies, in Morocco we have the modernization has started.
And there are many educational institutions who have started modernizing the Islamic studies, and they have appointed some professors to get involved in modernizing or updating the information in the Islamic studies. We have a model in Morocco, and that model will inspire us in order to add some modernization ideas to Islamic studies. The first conference, which was sponsored by United Nations, was very important regarding updating the Islamic studies and restructuring the Islamic studies. Regarding modernizing or updating the Islamic studies, we have a note. Islamic studies has many challenges, as I have mentioned before. The digital information and artificial intelligence. We have some solutions in order to get all these technologies, the modern technology in the Islamic studies. This book I'm holding was written by a Moroccan professor, and he is admired by a lot of people in Morocco, and he delivers the lectures in different languages: Italian, French, and English. This book is about the human intelligence and artificial intelligence, and that book has been translated, and we would like to translate this book into Arabic at the Arabic level. There are not magic solutions to modernize the Islamic studies. We are looking for someone who can make a decision, who is wise. And we have many contemporary experiments in the reign of the second Muhammad Hassan, or Hassan II, the king of Morocco. So there is a need for the students of Islamic studies. They need to get a lot of new ideas about the Islamic or religious thoughts. We have to get them involved in the master degree and PhD degree in order to get more information about Islamic studies. There were many efforts by Mufti of the Moroccan Ministry of Religion. He asked for translating a lot of books which might help the Islamic studies at the Islamic countries. There must be collaboration between the other countries, and to cope with the ideas and not let it affect the Islamic studies. We suggest a lot of things to the presence of some scientific fields which will help to modernize the Islamic studies. We have to focus on two things. We have to be open to the contemporary ideas, and these were the point of views of some people that we like to study the Islamic history since Abu Bakr as-Siddiq reign, and there were two researchers who asked for studying the history of Islam in Morocco. And there was a document was issued in 2017 in Morocco to modernize the Islamic studies. There were previous experiences in trying to modernize the Islamic studies.
a lot of all Muslims believe that the Holy Quran was the revelation of Allah. So there are many researchers, a lot of researchers who asked to modernize the Islamic studies, and there is also a book which was written by a Moroccan researcher. The title of this book, there are some people who fight Islam. Thank you so much. شكرا على هذه الكلمة التي استقرأ فيها فضيلة الدكتور جوانب متعددة من الدراسات الإسلامية، ولكنني قد أعتب عليه في نوع من الاستقراء الناقص فيما يخص الدراسات الفقهية، وذكر أمثلة من الاستنساخ والذكاء الاصطناعي وتغيير الجنس وغير ذلك. فنحن مثلا في جامعة الزيتونة ندرس هذه الأمور وندرسها، وكتبت فيها أطاريح علمية مواكبة لكل جديد، فرفقا شيئا ما بالجامعات الإسلامية. ننتقل إلى فضيلة الحبيب الدكتور عبد الله مبروك النجار، وهو العميد الأول شكرا. الدكتور عبد الله مبروك النجار وهو العميد الأول لكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية. تفضل مشكورا، وسيتحفنا بكلام تأصيليا عنونه بالتأصيل الشرعي لعقد المواطنة في الفقه الإسلامي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شكر الله لدولة الإمارات العربية الحبيبة حسن استقبالها وجميل احتضانها وكرم ضيافتها، وشكر الله to thank the University of Mohammed bin Zayed for Humanities for having this conflict, and I thank you all for listening to me. So the paper that I will present today, it's highlighted to the authentic roots of the citizenship, and to address it, that the fiqh and the Sharia laws had been taught for like 7 centuries, and as Mawardi wa Abu Ya'la and Imam Juwayni in how to put politics in the Sharia laws. So all of these researches and books has gave great ideas. I think till this date they are still hostages into these books, and they haven't been executed. And the chances of these chances of not being executing these ideas in these books will give the ideas or the chances to other people to spreading these misconceptions about Islam. And few people have spread this idea of that the nation is just a matter of dust, and there are a lot of challenges in intellects. And without these researchers, these great researchers, and if it didn't align with today's life, it won't be challenging these ideas. And we wish that Allah would grant all the best and luck to execute these ideas, because these ideas are trying its best to try to look out for a framework for today's life, and it will address that the relationship between the person and the individual itself are not only ideas that people would brag about them, but it's something that the Sharia laws
are applied to the people. And it's addressing also what are the things that should know about the laws, and what are the activities about Prophet Muhammad, peace be upon him, following his sunnah as well. The idea of what it has written, that this relationship is being pictured the individual and to his nation. It's as if a relationship, it's being oppressed, and something that you should do its duties, and it's being representing to all of these corners, to all of the citizens in the country that they are living in. And this relationship, even if you do not have a contract between the relationship between you and the nation, and it has few articles, that if the judge want to solution or find solutions for these matters, as the Western literatures and took that idea only, they said that it's a lawful ideas, and they have neglected the idea of love that has been rooted into our hearts. That Allah has planted all of the love in our hearts, as if you are a father, that you love your sons or you love your kids, and it's something way more bigger than just spending money on your kids, and as if people have put this relationship between the people in the family and the people in the nation. And this is the fitrah, or this is the relationship that has been created with the people. The paper has a lot of ideas that the time won't help to cover all of it. I'll try my best to cover the basic or the most important ones. What are the points of highlighting this? Firstly, we would cover the most points that should be covered of the individual, and to have the balancing between people and spreading justice. And this authenticity would be already found in fiqh laws, and as people have spoken about it earlier or before that. So there are laws between, as we have mentioned, that there won't be a law without its duty. And what are the rights and to the next generations would be published, so that there will be a scientific models will be spread, just to teach today's generation, and to also ensure that the next generations would be aroused in a correct manner or correct way. And the same thing also would have been applied to our fathers. And what are the ideas, as the fiqh scientist has mentioned already? And for the people who are there are two ideas. The first one, which is the duty that has been already being rooted, and the second matter would be the other duties or unnecessary duties. And these uses would be spread between people, between the people of nation, and also there are the worshiping duties that you should do it, and we are not speaking about that Allah needs from you something, but we are speaking about the duty. We are speaking about the right that you should do. And what are the actions that would serve these duties? There's no such a law or something documented that would categorize this relationship, the justice of Allah, to make it into a greater positions. And what are the ideas that would be reached to us? The people who are respecting their nations and they are respecting their facilities, that they are aligning to Allah's duties.
And also the nation has their own rights, and they are systemized referring to the Quran and to Prophet Muhammad activities or actions. Firstly, we will protect this homeland or this nation, and you won't accept that people would fight each other. Jihad has its own system that preserve the people, and it does not have anything would surpass it. The third point, which would be the commitments, and these commitments would be respecting the laws that are being created by what's mentioned in the Quran and the Sunnah, and also the governmental laws that should be respected, so that the other generations that have been arised or would be there would be also something to respect it, and to respect the other systems, and also the civilized systems. And one of these rights would provide to ensure safety and security to the people, even no matter how this nation or this individual, and there won't be any diversity between this person and this person. Upon this duty, there are no diversity between the people of the nation. There's no diversity between people who are following this religion and this religion. Everyone is equal in front of Allah, and everyone is equal. Doctor, you are. So these rights are being preserved for everyone, and this is being between guarantees and constitutional guarantees, and to also look forward or to look after your parents, and also to taking this nation, the United Arab Emirates, as a great example. To take the necessary life matters to everyone, to the visitors, and also to the citizens, and to the. We thank Allah for existence of United Arab Emirates, and we thank you for listening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ننتقل إن شاء الله إلى مداخلة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد القادر النفاتي، وهو متخصص في العقيدة وعلم الكلام، ويدرس في المعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة بتونس. يقدم مداخلة بعنوان الدراسات الإسلامية في الجامعات، حتمية التحديث والتنوير. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اسمحوا لي بداية أيها الأفاضل بأن أتوجه بجزيل الشكر إلى الإخوة الأفاضل في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على تشريفهم لي بالمشاركة في هذا المؤتمر. In this scientific and distinguished conference by this presentation, Islamic studies at universities must be modernized. Dear guests, this presentation consists of three hubs. The first hub, Islamic studies at special universities. The second hub, Islamic societies and the challenges, modernizing and enlightening Islamic studies, potentialities and horizons. In order to show these hubs, I would like to be very brief because I have little time. Islamic studies in Islamic universities witness or challenge a lot of challenges, and witness a deep crisis at the knowledge level and at the graduation or graduating the students, and this must or requires us to contemplate and revise the Islamic studies which are taught at the universities, and especially the contemporary communities witness a lot of changes at this changing world full of political and ecological and social challenges, and even at the
information technology, and this poses some questions on us. How can the Islamic studies can absorb all these changes and different varieties of changes, and this include a lot of cases and philosophical cases which need to be dealt seriously and fast. From some questions which impose questions in this context, is it possible to Islamic studies to modernize and enlighten movement in order to cope with this age and in order to override the problems of ignorance and mental retardation? I move to the first sub. After all these questions at the Islamic studies which are taught at the Islamic universities, the Islamic studies are these researches which deal with the Islamic matters and how to deal with others, and also what is related to challenges to respond to some fake allegations to the Islamic studies. And the Islamic studies are related closely to Holy Quran and Sunnah, and the studies on Holy Quran and Sunnah are very important, and we don't accept any fake allegations on these things. We would like to show that we are very keen on making a balance between the authenticity and changes, and we don't like to be frozen or not open. We would like to keep our identity and authenticity. Islamic studies have many functions to focus on the Holy Quran and stick to the Sunnah. When they teach about the Islamic history. So we have witnessed at the reality level there was a shrinking movement, and this had stopped us from innovation and creativity. So we would like to look for something which makes Islamic studies are very strong. And these challenges have made the Islamic studies frozen. And I would like to repeat a saying: we cannot accept the mental frozen, but we must be open in order to spread knowledge and the sciences. So how can we benefit from tombs and the graveyard without people who are alive inside? So Islamic studies, when it gets rid of essential requirements, it collapses and deteriorate, and they are affected by globalization and the negative ideas and the Western culture and fanatism, and this what we have witnessed all over these years. And there is an allegation and accusation to the Holy Quran, and there are some allegations that the Holy Quran is accused of terrorism and violence, and Islam creates terrorists, and Islam is innocent of all these allegations. What can the allegation, what can the Islamic university can do in order to face or address these challenges? Most of the Islamic universities have been witnesses deterioration at the level of the knowledge and propagation and gaining knowledge, and we don't find reasonable suggestions. We don't find the expected reform. We have the absence of the strategy, and this reflects that there is a collapse and a failure in the Islamic studies. There are many methods and approaches at the infrastructure level and the logistic level. We have many obstacles and many shortage at the staff who teaches at the university. We have a lot of students who have faced problems at Islamic universities, and there are some
students choose to study Islamic studies as an obligation because they don't have a chance to study anything. How can we address this reality? We'd like to modernize and make many changes to these Islamic studies. And there is a question which is raised, how can we achieve all that? We can say in this context, the modernization and renovation of Islamic studies is very essential. We have to face it in order to lead the Islamic studies to the age of Renaissance. We must do a lot of modernization. We must know a lot of knowledge. The modernization must be achieved because this will give a good image about Islamic studies, about our religion. We have to change the reality. We have to make an intellectual effort. In addition to that, in the context of modernization and enlightenment, the researcher must have a lot of sciences, the sciences of age and the Islamic culture, which qualify him to be ready for modernization, enlightenment, and he must be committed to read a lot and explore and look for information. And he must express his opinion, and he must respect the old scholars, and he must benefit from their researches and their knowledge. Modernization, enlightenment is very important. That it includes a lot of engineering knowledge at the level of principles. We cannot change from the essentials of Islamic studies, so we have to focus on principles. The studies which are based on strong basis can make a change, can modernize, and can add. So, but the studies which depend on not strong essentials, so these studies cannot present the other important pillar which needs modernization. So we must focus on the Islamic studies. The Islamic studies needs a lot of knowledge which the reality needs. So Islamic studies must deal with these changes intellectually, and there are a lot of subjects which are not fit to this age today. Like, for example, as mentioned in the language of speech, some matters are not valueless at the curriculum of Islamic studies. We must benefit from the Western curriculums and the integration curriculum, and get benefit from all other curriculums which might add information to the Islamic studies. So we must care about the language. The language is the tool, the essential tool which carry meaning, good meaning, and present an easy way to Islamic studies. And we must be open to the different languages and other tongues in order to know or to gain knowledge about the Western. I would like to conclude by saying, by talking about some results. The modernization and enlightenment is very important and essential today. We cannot modernize the essential Islamic studies without changing the mindset. As Allah says, Allah has said Allah cannot change people. The people must change themselves. We must change the mindset and the psychological condition, the psychological state. So in order to modernize, we have to do all these things. We have to consider all these, and we have to deal with some conceptions and revise these conceptions again in the Islamic studies, which have their bad effect on the Islamic studies. We have to face the reality. We have to address the challenges in an objective and critical way. Thank you. The last, also we have to promote the values, the human values,
tolerance and coexistence, we have to benefit by getting armed, as Allah says that there are some people who argue without knowledge, without using the Holy Quran. So any modernization must consider three things. We must look for science guidance, and we have to use the Holy Quran. Thank you so much. Thank you, Dr. Abdel Fadl Fazi. Now we'd like to finish by giving the chance to Dr. الأستاذ الدكتور بلال أورفالي من جامعة نيويورك الإمارات العربية المتحدة يقدم مداخلة موسومة بمقامات بديع الزمان الهمذاني كتقاطع للمعارف العربية والإسلامية، المقامة الموصلية نموذجا. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، وأنا بدوري أشكر القائمين على هذا المؤتمر وعلى جامعة محمد بن زايد، الجامعة العزيزة جدا على قلبي لهذه الدعوة. موضوع مداخلتي هو الأدب. What is literature being related to Islamic knowledge? There are a lot of Arabian colleges, Sharia colleges. They are giving the program of literature from the linguistic interests, as what we have mentioned. One of the maqamat, or one of the levels that I studied. He showed off his level as well, and the one who created it, which is Sheikh Muhammad Abdu. So how would the literature benefit from the Islamic scientist, from the Islamic science, and how it would be related, and how can the Islamic relations or the Islamic sciences would benefit from the literature? So this is something already known in the Western universities, and there are books upon for that. So what is literature? This is a question that the people, the thinkers have thought about it years back, and which is something that is something that excites you, and you can benefit from it. As for example, for the poetry and the techniques. As for example, quoting and taking from and commenting as well. And also surely there are values that are giving literature its value, and how to giving it to people, and how we can teach it, and what are the social activities, and and how it can meant for the current actions, and what are the next actions. The aims of this research from philosophy and from also from medical aspect, and also from the culture that we are focusing as well. I wrote about the grammar, the Arabic grammar, and the Islamic sciences, and today's topic would be a module of how things are getting aligned to each other. I will just give one analysis on one of the maqamat, or one of the levels, which is one of the papers, which is about 25 pages, but I'll try my best to give it in brief. I'll try to focus upon one of the maqamat, or one of the levels, which is something that has the mawsili, or the mawsili maqam, which is something has its best traits. On how it would connect between its words, and Hamadan, who's the one who's created the maqamat, or the levels, and which is this saying was established in the Arab world for more than 1,000 years.
there are a lot of languages for these levels. It's short, but it's giving a lot of it's giving a global modules or global examples to everyone. And they are speaking it magically and sarcastically, and also giving questions in life, and how it gives value to science, to religion, and to philosophy, and to ethics as well. All the thinkers are agreeing for the Hamadan that he is not speaking something out of the blue. They are giving it to the transformation phase. These phases would be giving to new methods or new phases. And there is one of the examples of it. The first appearance for these levels or these maqamat, that they are giving it to these quotes or the poetry quotes and other traits. They are giving it from the common level that has been known from the fourth century, speaking of the lunar calendar. So what is the story behind that? This Mawsili level has been created by Al-Hamadan. It was usually being referred to one of the conditions that has happened in the story which is something a bit related to the people, to the condition itself, and they are leaving it to know what are the things that are being created. Is it something to revive the dead? Is he alive or dead? The one who is establishing it, which is something to be one of the heroic people that are hidden behind a mask, and as the people who are drew it, or who drew it, for example, the food that are being offered to the people, and Abu Fatah would be leaving, and his friend would be running with him after all the comments and critics. And Fatah al-Iskandar and Isa bin Hisham will find a new way or new method to live in. But a few villagers have saved them, and they asked them to slaughter a yellow cow, and also they asked them to get married to one of the girls in the villages. And after that, there having a lot of rivers have been established. And Al-Iskandari would be mentioned that there has been a lot of lyings that has happened. Levels are being focused, or the people who are studying the levels or maqamat are focusing more upon the complexities on how to create it. And also, surely the dramatic actions or the dramatic aspect would include a lot of poetry and a lot of Quranic verses. Researchers have been getting a lot of resources on how to describe or to explain these levels or maqamat. As for example, Abdel Fattah Lito, I would like to redirect on how to say things, just to give these phases, or to give these phases on how to explain it. There is a phase before Islam, from Saj'a or Mithal, or examples, or what are the traditions. For example, the Nile rivers. Also, we would have these the examples of Quran. For example, the yellow cow, and there are a lot of themes. There are a lot of examples. For example, the Prophet Noah, Moses, are taking these definitions, which is more than 50 definition in this maqam or this level. There is the usage of the burial of the death, taking the and what are the prayers, and the Ibn Sina, and all of these examples. And Abu Fatah will be appearing as a cartoonic character that are being letting down and rising up again.
So this is the black comedy that gives us the spirit of victory. But in this maqam, on this level, they are being sarcastic, or they are giving sarcastic comments to these villages or these people. And Abu Fath, they are not giving this time and this physical effort. They are being giving out to the Abu Fath just to everyone. And this accusation is very sad and desperate and very pathetic, and it's a bit disgusting in some points. But these maqamat, or these levels, everything has been written fully or completely. And this is also one of the traits of the black comedy, that they are giving the traits of the common society, or the common communities. And I will conclude, Al-Hamadan, every time he concludes these levels, he's giving advices of life. And the time, the human, and he has wrote a lot of Arabic literature. What are the philosophical point of view? For example, the ashhad, the time does not affect way too much upon the maqamat or the levels. Are they dead? The time would describe that. And what I gave the research or the thesis to the university would have these symbols or these signs, and would put it into this intellectual perspective, would give it into a religious and scientific person or scientific point of view, and all of this included into this my speech. Thank you very much. Thank you for Dr. Bilal for this great conclusion that had gave a great ending. We were just finishing this session, this scientific session, and we would go to the prayer and lunch break. So enjoy it, and I ask you guys to attend the signature for Dr. Karima Mazrou'i, the advisor of Mohammed bin Zayed University for Humanities. And I thank everyone, and I thank the supervisors. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Well done.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالنور والسرور. لطفا نحتاج الأستاذ الدكتور محمد مشنان، والأستاذ الدكتور بسام الجمل، والأستاذ الدكتور خالد الغنامي، والأستاذ الدكتور مصطفى عكلي يتفضلون على الستيج. الله يسعدكم. الأستاذ الدكتور خالد الغنامي والأستاذ الدكتور محمد مشنان. الدكتور عبد الصمد اليزيدي يتفضل عندنا على الستيج.
بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الكريم. أيتها السيدات وأيها السادة الحضور الكريم، باسمكم نرحب بالضيوف في هذه the guests in this session, the scientific session, and I can't hide that in a critical situation because I have still have following the football match. Morocco is playing now, and then some other people are preparing for the match between Germany. We ask Allah, we like the audience that we win in this match, and we ask Allah all the Arab teams, football teams, to be successful. We were very pleased of the victory. Our brothers in Saudi Arabia, they achieved making history yesterday from the football field to this scientific session, intellectual session. It will be focused on the reconstructing Islamic studies at the universities, and we would like to start with the first lecture, Dr. Professor, dear Professor Mishlan. Muhammad Mudir Mishlan, and he is the coordinator of the Ministry of the Awqaf and Islamic Affairs. Please come to the floor. God bless you. In the name of Allah, the most merciful, thanks to God. Prayers and blessing be upon our Prophet Muhammad, his family, and all his companions, all his followers, till the end of the day. I would like to say that we live with peace, and I greet you. Assalamu alaikum, all of you. And because the successful deed, words, praises and thanks, and we would like to praise and thanks to the Muhammad bin Zayed University for Humanities, and it's full of tolerance and coexistence and knowledge and science, and it looks after the values of rights and beauty. I would like to thank this university and this country, the UAE. This is the right care, and this is best reception. I would like to thank them for giving me this chance in order to discuss and exchange views on the Islamic studies at universities, and the subject or the topic we are going to talk about in this session with professors and scholars is to reconstruct the Islamic studies in the sciences of text and impact. We thank God, and we would like to say that communities today, they are in a dire need to perform an education which will enable to transform Sharia sciences and Islamic studies to ethics, good ethics, and intellectual thought, and continuous work, and sound behaviors, and to build an individual who has a clear vision. And we are not enough to educate people by providing them with knowledge, but we look forward to instill the comfort of heart and psychological satisfaction and intellectual
knowledge to the graduates of the university. The right education to invest all what Allah has invested us with, intellectual minds and the characteristics, psychological characteristics, and employ them in the life, and discover all the revelations of Allah in life, and try to use it in reality in the frame of a system of ethics and the values which are suitable to the message of mankind, which look for continuous development and continuous improvement to enable mankind to establish a community of virtue which in which it prevails the spirit of freedom, of love and coexistence, and promoting religions in all fields of creation and creativity and innovation. We are in the university, and the professors are considered heart fathers in order to make the coming generation is better than the previous generation. And we look forward to improve the behaviors of the generation of this age. In this context, we'd like to talk about a reference framework in order to reconstruct this system, the system of education in the science of text and impact. A stable one. The curriculum of the Islamic studies and the science of text and impact derive their content from the Holy Quran text and Sunnah, and to benefit from the human sciences in all its levels, and include all sunnahs, and to derive from the Holy Quran all what benefit this generation. Also, the religious environment is very important to be provided by the community, and everything that constructs the identity and the personalities of the generation. In the context of, or in the light of the modern countries and what requires us from citizenship, we have to know that religion and the country is two faces of one coin. And we have to learn that science and work must work together, side by side. When we deal with the heritage, which we deal with it a lot of times in our university, we have to distinguish between what the street says and what the explainer says. So in order to reconstruct the initial studies, the person who is concerned with Sharia and with the explainer, even our previous scholars, they ask it for to study very well, and there is a good phrase, Shahabuddin Karati. We have to, the people of this age, in order to explore and know about these mazahib, the mazahib of the age, to make any educational process successful, the vision must be clear, the objective must be clear in order to be successful in the mission and the values. I have presented here a lot of objectives which must be involved in the Islamic studies, and all curriculum must have these objectives, clear objectives of education, and these objectives are presented to you, and I don't have time to explain them. In addition to that, we have to imagine, or to have to get an accurate imagination about the graduation. When we think of graduating the students and our researchers, they have to stick to the values of citizenship and the coexisting in their community. And there are some objectives which form these features, and all these objectives are driven from
the Islam, which consider diversity is a natural thing, and the coexistence and the cooperation are virtues, human virtues. The educational process forms of essential pillars: the teacher, the learner, and the curriculum and evaluation or assessment. Any construction of any curriculum or any science must include all these pillars. The teacher must have the skills, pedagogical skills, which enable him to transfer or to explain this subject matter and explain it and convey it to the generation, because we find that some teachers, they have a lot of knowledges, but they are not efficient enough to convey it to the students. The teacher also must be the essential hub of the curriculum process, and we have to teach him how to think. He mustn't be satisfied of what he thinks only, but he must be qualified to solve problems in a scientific way and a psychological way, how to deal with the knowledge and how to employ it. He must have a skill of self-reliance and self-learning. I will tell you a historic story which is referenced in the reference in Morocco. There was a very important figure in the 9th century, Hijri century, and there was a young man, and he used to ask and search and discuss until his teacher, Sheikh Marzouk, called him, which he talked about that man. I didn't learn about science until I have met that guy, that young man. When he started to discuss me and to ask me, and I started through discussion, I have started to learn. So I felt that we needed that guy, we needed him more, and we need from the students to be elements who are active in classrooms. We have to override all the challenges that might face the students. We have to be committed to the rules and the regulations to reconstruct the text and impact sciences. So everyone is expected to make much progress. I would like to remind you a phrase which is related to reconstruction or constructing the impact, and some other suggestions, some of them to recall the Sufyan school and the spiritual school also. We must include all these. The Sufyan school includes all specialists, and in that school, Sophia school, there is an integration of education, so we can find affordable to employ the Islamic text and impact in citizenship. There is Ayman bin Badis, God is rest in peace, in the explanation of our Prophet Muhammad, in the name of Allah. Our land is considered the remedy of our sick people. The doctor and the chemist always use this saying: all people who have a national identity, all people, even if they are atheists, they we believe in our Prophet Muhammad. He taught people 1400 centuries ago. He said that the dust of the land treats sick people and makes people sound, and we try to protect the dust of that sound. So our countries are very the best thing we love. So the dust of this country is very valuable. The dust can be used to recover to treat people. This is not a praise to the holy
or the religion, but this focuses on the country, and you must be loyal to our country. So we must love our country. If there's another also a verse of the Holy Quran, some verses of the Holy Quran. And Nadia said about the verse of the Quran, this ant did its duty. What about the wise man? About what he should do about his community. This is an example which was mentioned or shown by an ant. So individuals must do their part in order to protect their own countries. What we need, Muslims, the examples of that ant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. So, Dr. Mashnan, and you have concluded your speech by talking about Surah An-Naml, and it's very suitable of what we are saying now. في مهمة ولذلك التحق بنا وسنعطيه الكلمة بعد ما نستمع الآن أولا لمداخلة ومحاضرة الدكتور. يرتاح شيئا ما، خليه يرتاح إن شاء الله. فنعطي الكلمة للأستاذ الدكتور بسام الجمل، وهو أستاذ التعليم العالي بالجامعة التونسية وعضو في عدة مؤسسات، وله عدة إصدارات وله جهود مباركة ممكن تتابعوها عبر الشاشة. لضيق الوقت نعطيه الكلمة مباشرة لنستفيد من محاضرته القيمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب المعالي، حضرات الأساتذة الأجلاء، الحضور الكريم، تحية وتقديرا. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل القائمين على هذا المؤتمر العلمي المهم، وعلى حسن الضيافة وعلى دعوتهم الكريمة للمشاركة فيه ضمن أنشطة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. مشاركتي جاءت في محور حسب ورقة المؤتمر بعنوان إعادة بناء الدراسات الإسلامية بالجامعات. وعندما نقول إعادة بناء، هذا يعني استتباعا وجود بناء قديم إما سقط أو إنه آيل إلى السقوط، ومن ثم ينبغي التدخل العاجل للقيام بأعمال الصيانة والترميم وإعادة البناء، وهو ما يسميه or how we can say that there are few cracks in the sciences, and we should cover these cracks. And I wanted to name the topic is on how we can read and how we can do sciences and our maths in Quranic sciences. So this comparison, which is the vision and mission, and also the knowledge experience, and I'm speaking about the scientific knowledge that has greater identities further than any other identity globally. And we want to also have a few points where I can say it in brief. Firstly, I want to thank and to respect all the scholars for the Quranic scientists that has provided them the tools to make these comparisons. Secondly, I would like to have the split or the diversion between the historic events and the Quranic verses, and also to contain all the attacks upon the Quran and upon the verses that our holy book has. And lastly, maybe in the last 5 centuries,
my suggestion is that to develop the Islamic studies. And one of these definitions that the renewal and to revise and to critique and to read it in a new way also. And it's also knowing that the Quranic scientists have been allowed or included into the universities these days, which is something that the students would find in the universities. And you want to ensure that the importance of the Islamic studies in the universities. In my perspective, we can suggest a new thing in the Islamic sciences, that there should be all knowing details upon these courses and these programs. On the political side, on the cultural side, on art side as well, and to have the utmost knowledge upon the Old Testaments and the old knowledges. We can inspect putting these sciences into today's world, and it has reached that what has mentioned from studies in the Quranic sciences. I see it that there are no such a thing that would come out from the four main articles that has been written upon the Quranic sciences. Firstly, the cultures, or the culture that has been mentioned in the Quran itself, without any further additions that has been mentioned. The second article would be the summarizing or the supervising article. And after that, the renewal articles, and renewing, which is how we would develop the approaches, and fourthly, the critique article. And I mean that in detailed articles or in detailed critiques. What are these elements? And to suggest new approaches and new methods in how to study the Islamic or the Quranic sciences. Firstly, to redistribute the Quran approaches in more than 80 topics with Al-Asyuti findings. And we suggest a new paradigm and to redistribute these sciences. And also there was this first one, which is the designs and how to approach it into these Quranic experiences or Quranic sciences, and something that are outside or external from the Quran or the Quran that has mentioned, which of example the mathematics and all of that. The second thing, which is the ability to be open, the person who is aware and the person who is alerted, and I ensure that being alert and being aware on how to find the new methods, and without any scratches or any effects upon your own culture or your own identity. And this direction would lead us to already asking questions. But this is before having this this direction, and also always seeking risks and taking risks that they are not controlled or counted. And this is what we are falling on today. So this openness, for example, we can take sciences after of the externally from the Quran, and we can develop it to do some inspections in our own dictionary, especially in the development or the development arc that we are living in the history of languages. Thirdly, we would have the analysis of the new Islamic speeches or the religious discourse, and what are the basic role of it is that how we could define the desired definition.
The fourth point, if there's an ability to being open on the Islamic philosophy. And what are the directions on how we could, or the harmonica, which is something that we can understand the definitions or understand its explanations, which is something that we can't stop. Firstly, to how to define the Quran itself, and you should have in-depth details upon the Quran from all the languages, from all the definitions in the Quran itself, and from our other ancestors and the past teachers that have taught us the definitions of the Quran itself. And also because of the definitions or explanations of the Quran, because that's because it's not completed or incompleted, because the past teachers have been rested in peace. And one of the suggestions, the first one, which would be all the educational entities in the Arabic region to structure the self-worth and what are the programs that are being offered today, and maybe to test these programs, not only to apply it executionally. Secondly, we would have a research and sharing conversations, and to know what's happening into the education entities between the students. Thirdly, there will be a partnership between the universities and purposes for researchers, and the research projects would be coordinated, because that we are living in an era that all the sciences are being complicated, and connecting them is very important, so that we can put all of these sciences under the microscope and to know how we can connect them. Fourthly, on how to focus on these sciences. And as Muhammad bin Zayed University has mentioned, as we have listened in yesterday's session in Khalid al-Zahri's comment in one of the articles or one of the magazines. The fifth point, which would be translate the scientific researches and critiquing it and interpreting it into the Arabic version, and especially speaking that the new generation of the students, that they do not know at least one or two languages, and to also have a critique, constructive critique upon these articles, and because of that, the magazine that has been established to us, which is called Qira'at, and is summarizing all the researches, the Islamic researches, in other languages than the Arabic. And I hope that we would all have a good luck in establishing the Quran, establishing the Quranic sciences into new universities abroad, and would accomplish every person to take it as a role model. And this is, and the key note that I would say that this is the sciences that would open our new horizons. Thank you very much. Thank you, Dr. المحاضرة القيمة والمختصرة، ونطلب الآن فضيلة الأستاذ الدكتور خالد الغنامي أن يتحفنا بمحاضرته، وهو إعلامي ومحلل سياسي ومترجم وباحث في الأديان والفلسفة، وممكن متابعة كذلك بعض نقاط سيرته الذاتية عبر الشاشة. موجود الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أن نتحدث عن التعايش والمواطنة، يعني كانت الورقة التي أعددتها تتعلق براهنية ابن عربي.
دراسة هذا الفيلسوف الإسلامي العظيم الذي أعتبره أعظم فلاسفة الإسلام حقيقة. و يعني هو تحدث عن قضية التعايش مع الآخر، ويعني ربما أن يعني في بعض البلدان العربية الإسلاميين يعني في كثير من البلدان يعني لم يتصلوا بابن عربي اتصالا صحيحا، فتجد أن يعني كثير من التصورات الخاطئة عن هذا الرجل العظيم. يعني هناك من يتخيل أن ابن عربي يعني الرجل يقول بوحدة الوجود ولا يؤمن بالإله الخالق، ويعني هناك حتى من أخرجه من الإسلام، وهذا كله غير صحيح بالنسبة لمن درسه دراسة معمقة وتابع نصوصه ورأى أين يسير فكر هذا الرجل. حقيقة نحن أمام رجل مؤمن من كبار المؤمنين حقيقة يعني. وبالإضافة إلى هذا هو عالم عظيم، وبرغم دراسته المعمقة للفلسفة اليونانية إلا أنه أعرض عنها. هذا يعني حصل عندما التقى مع ابن رشد وأعلن أنه يرفض طريقة ابن رشد، والذي فعله أنه أسس لفلسفة جديدة تقوم على علوم القرآن والسنة. يعني أنا متأكد أن كثير من يسيء الظن في ابن عربي سيصدم عندما He shocked when he discovered to what extent that great man was committed to the text, was committed to the contents of the Holy Quran and the Sunnah. But sure, his Holy Quran was his reference. He didn't have any reference from different mazahib, but he was a hard worker. He did not refer to anybody. But why was Ibn Arabi was considered a good man? All Muslims need the method of Ibn Arabi in return of the atheist speech, which promises the world to mass destruction, explosions everywhere, and all the stories you have heard about. In return of that, Arabi, there is an Arabi who sends a message of love to the world, and that message and this Arabian man is Ibn Arabi. There are messages which indicate to or reflected that the heart of that man was full of love and friendship, and also his way to explain the Holy Quran and the Sunnah, and his methods is an indicator of mercy, and his explanation to any text comes from the concept of comprehensive mercy. I can find that he was a genius, which was not available, or a lot of people don't have it. Ibn Sina, Ibn Arabi was a unique person, and he did not belong to one age. We don't talk about the case of sciences. Sciences, in my viewpoint, are separated from religion. We cannot deal with the Holy Quran as considered a physics book. Physics book has its own ways, but the Holy Quran has its own belief and faith, and we don't have to devote everything to science. And the scientific miracle is very important. This is a fact. This is considered a bad allegation for the Holy Quran.
I think that people who made allegations against the Holy Quran must stop. I remember that I have heard someone talks about I have heard Surah An-Namla, the Surah of the ant, which was mentioned in the Holy Quran. When he said that verse of the Holy Quran. Yes, modern geology has proven the truth of everything was mentioned in the Holy Quran. We talk about the doomsday. Religion must be separated from science. And we don't like to get involved with religion everything, because religion has its own method. And this is my idea to refer to Ibn Arabi. He is considered an Arabic symbol in the case of religion and the faith, tolerance and loving people and having mercy to people. Sorry for speaking too long. God protects you. نشكركم على العرض القيم ونشكركم على الالتزام بالوقت. بارك الله فيكم. والكلمة المواتية للدكتور مصطفى عقري، وهو عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. وبإمكانكم كذلك متابعة بعض المواقف وبعض إصداراته وبعض جهوده عبر الشاشة. والكلمة له، فليتفضل مشكورا. أصحاب المعالي والسعادة المحترمون، السادة الأساتذة المحترمون، أعزائي الطلبة. Peace and blessings upon all of you. My topic that I'll be talking about would be why Islamic studies. Thankfully, thank God, and all the praise and blessings to Prophet Muhammad, peace be upon him. And after that, asking this question, why the Islamic studies in our today's time, to identify the next generation's future in this speciality, which is very important, that requires a very detailed answer, and to know what are the situations and the consequences that the researcher is facing. And there are a bit of issues that requires from everyone and all the entities and all the authorities and from the individuals and from the parents to drop the efforts so that we can cover all of these issues and tackle all these challenges. And today's scientist. Education is something that is very competitive in today's market, and it requires from us to be awake in all of the fields, so that it would be a product of competition that would compete to all of the fields and around the globe. And for that, before answering why Islamic studies, let me define that, and let me define the speciality itself and the field itself, and what are the promoted ideas about it. For the definition, the Islamic studies, it is at the simplest way, they are the scientific fields that are being taught. That are being taught in the entities and the education entities that could cover the arts, the cultures, the linguistics, the literature, and all of that. This is the main or the general idea about it. And this definition didn't come out of the space. It came along. That would provide programs to the people, or provide programs to the students, and also the Islamic studies to everyone. It shouldn't only be
undercovered by the past definition. There should also other sciences that could be covered with them. And also, what are the developed sciences that are being aligned with the Islamic studies? And these universities and these sciences should be also being connected or interconnected with the Sharia laws and the Sharia concepts to preserve the identity of the nation and the community, and to be elegantly speaking on how to teach and raise the students and and to also preserve the culture and to also defend the identity, our identity, the Islamic identity, and for the nations itself. That would also be covered with the Sharia or Sharia. And this definition that we have mentioned, that would have a few conceptions or perceptions that would create a fence between the students and the science itself. That would let them speak morely and open morely, freely upon taking that program, and would also have this definition upon the Sharia, as the late one has mentioned. If there is a cure that has been created for the poor and for the sick, there won't be any other efforts to be reached or seeked for the Sharia or for the path of knowledge. And it's not only based on summarizing and only for saying out loud, but it's something completely opposite. But in the Islamic studies, it should be cover all the life aspects, and into consideration that its source, which is the Islam, as it has reached its purpose to individually and for the nation, generally speaking, and to have interaction, positive interaction and fruitful interaction with the other globe and for the other universities and for other people. And this is the vein that's being fed to the hardcore of the Islamic studies. And what are the main things that should be covering, and the source that we should think about, which is to think and to meditate upon these sciences, and to also renew the Islamic discourse and how to develop the nation itself as what our religion is required from us. And what are the matters and what are the things that should be discovered, and what are the things that should be discussed in terms of the culturally speaking or art or for the art terms, to stay at an ease mind, and to fulfill all these outcomes and aims. It requires engineers, great engineers, and efficient students with great minds that would accept the Sharia speech, that would be present in the reality, and these engineers and these great-minded people and these researchers. Every field has its own engineers, and we do not doubt, and undoubtedly, that there are a lot of things to speak about in terms of scientific or Islamic sciences. And what are the things that could go around into our minds? Does it fulfill all the aspects that these researchers and all these students, and what are the futuristic horizons for these fields and specialities, and does it fulfill all the outcomes in terms of execution and in terms of thinking and on the long run or the short run? I'll answer these questions from one of the experiments in one of the experiments in Muhammad bin Zayed University for Humanities. It's something that every student feel proud of being a part of this university. It's promoting one of the humanity sites, and the great leader that he's spending all of his time to let his nation
a great example in all the science fields and all the specialities, and looking to the near and far future, and to establish a great community that has nourishing minds, that everyone would live would be living in peace, and the spirit that would be going around in the nation. And for that outcome, the University of Mohammed bin Zayed for Humanities are being very aware of the great projects that they are working on with their wise leadership and the vision of the university, and what are their visions and missions, and each Islamic accomplishments. They are taking all of that from the great leaders. So they are seeking to include all of the sciences into the Islamic studies, into moderation upon the vision of the United Arab Emirates, and serving the communities in an effective way. And their mission and vision, they are wanted to have a very high quality programs to everyone, that they want to being open to new technologies and to develop abilities into the market. And what are also the Islamic university and Islamic goals? We could go back into it when we return to the university. And the first goal that would give us a lot of questions that are being correlated with the questions that we have mentioned before, and to go in depth details, and to know and to identify what are the sciences that should be developed, and how to construct all of these people with great quality, and last but not least, to be sticked and rooted to the values. And these pillars should be already included in any field, any scientific field. And also, and speaking about the development of the Mohammed bin Zayed University for humanities. That's speaking about the resources and the correct resources to understand it fully, to know what are the realities, and to get aligned with the projects, and also to get benefited from the energy that has been spread to the students, and to get interconnected with all the individuals that has common values. And in brief, I want to say that the spirit, and they have the new spirit within the people and with the leaders as well, to get benefit and to have a common ground of benefits that has been spread. And what are the Islamic studies in Mohammed bin Zayed University? The first pillar, which is calling about the all knowledging and going into details, and what are the majors also. There is the study of Quran and Hadith, or practices of Mr. Muhammad, peace be upon him. And what are the subjects that will be also being taught to the students, and to also solve all of these issues. And what are the psychology and philosophy, and what are the humanity sciences, and what are the scientists, and what are the artificial intelligence as well. And what are the other three pillars after the first one? There are few symbols and signals that should reach to the scientific searches, that will be interconnected, not only for the classical methods. And we would have this scientific and humanities, that a few paths and methods that have a few universities has taught and taken with a great wisdom, and that's for a great causes. And these sciences are not being interconnected or complex or complicated between the other universities in a very correct manner. That would being in-depth knowledge, and to know what are the paths of our life, and to structure a new gene that would seek always improvements and sustainable improvements. And with that, it would be a great thing that a graduate from the Islamic studies, and what are the all knowledging and all knowing. And the last pillar would be the values element, something that can't be separated from any course that would be afforded from the Islamic structures, Islamic courses. It's not only being focused on the topics or the subjects. For instance, the Prophet Muhammad biography
it would be it has been offered as it's a historic event, but we should focus on it as it's one of the main sources of values and the human values and the wisdom and justice, and to have accountability and patience, and to know what are the rights and wrongs, and to be optimistic, and to loving our nation, and what are the good intentions, and to respect the other people, and to also have this spirit of tolerance. And this is the choice on what has been chosen, and what are the demands that has been taught, and to take it as a great source that would take from a few universities, from all the entities, and from in the nation. I hope that it will be in brief speaking on what have the Islamic studies has been mentioned, and to put also a few points on to how to develop it, and also to have courses that includes the Islamic studies. And assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فضيلة الدكتور مصطفى العقلي على هذا الطرح وهذه المحاضرة المستفيضة، ومسك الختام في هذه الجولة العلمية مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ونحن نجدد له التهنئة بالفوز. قبل أن تحضر قلنا هنأنا دولة السعودية الشقيقة على الفوز في كرة القدم، وعلى هذا التشريف الكبير. الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم النملة يعمل حاليا أستاذا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وله إسهامات كثيرة ممكن متابعة بعضها عبر الشاشة. والكلمة لكم معالي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول العرب إنما يؤتى الحذر من مأمنه، فأنا تأخرت لارتباطي بمناسبة خاصة وجئت سريعا، ومن حرصي أنني نسيت أوراقي في السيارة، يعني حفظها الله سبحانه وتعالى. وإنما يؤتى الحذر من مأمنه، وأذل الحرص أعناق الرجال. على أي حال، حياكم الله أخوتي وأخواتي. مجال إعادة بناء الدراسات الإسلامية سوف أشطح، بموجب أن النملة اليوم كانت حاضرة ولله الحمد أكثر من مرة. تحدث عنها زميلي وأخي التي واجهت النبي سليمان عليه السلام، كانت جدتنا رقم 555، فنستقي منها. أريد أن أعيد أو أسهم في إعادة بناء الدراسات الإسلامية من وجهة نظر تحدث عنها سماحة الشيخ عبد الله بن بية، وتحدث عنها أستاذي الدكتور رضوان السيد، وتحدث عنها أيضا أحد الأخوة، وهي مسألة الاستشراق. الاستشراق ويلي عليك وويلي منك يا رجل، نحبه We like foreseeing and we don't like it. We hate it and we don't like it, hate it too much. But I have studied foreseeing. It is a negative current against Islam. So there were some people have stopped us and said that we shouldn't communicate with the Western culture, but and some people appeared from us. There are some people in the Western world, they have understood Islam more than we understood it. Some people or scholars from the Western are talking to going to concentrate on coexistence and the adaptation of the Western scholars on coexistence. I was given Dr. Khalid by Dr. Khalid some time, and he has given me the rest of time because I walk as slow as the ant, and I will give the time to the simultaneous interpretation. Language
is the slogan of the Holy Quran. And it is a language that is distinguished the Arab countries from the other countries. This slogan of the Arabic language is very important to present and to show his Islamic identity. That text or that saying, Sheikh Ibn Islam Ibn Taymiyyah said, the lesson of Arabic is what distinguishes the Arab people, and it is considered the best thing which distinguishes the Arab nations. Imam Shafi'i also was heard saying some people became ignorant and they had disputes because they forgot the tongue of the Arabs. A lot of scholars in the West, they talked about 8 points and showed 3 methods. We'll talk. I have talked about the positive method when I talked about some studies in the Western which have been neglected by some people. This method focuses on the Arabic. The scholars in the Western region, they studied Arabic because they loved the Arabic language. They had passion for the Arabic. They said poetry. They said, I would like to mention that poetry and start by talking about the 8 methods. The Syrians, Belgetasser, a scholar, Bergetald, he died in 1856. He said in some of his poems, and I named Yusuf, I called Yusuf the hammer, but my name is not as the hammer, and there is some, I'm considered one of the beloved person as Yusuf, but the hammer hits the opponent. He used the hammer in the Arabic language, but the English scholar Edward, he died in 1583. He said some Arabic poetry, it is not my poetry. Is it enough of what had happened from and the tears which shed down my eyes, and I was sad enough. He derived sayings from the hadith by our Prophet Muhammad. Also, in addition to that, the poet, the German poet, the philosopher, Johann Wolfgang Goethe. He issued a collection of poems, Western and Eastern. He talks something positive about Islam. And another lady who loved our Prophet Muhammad and loved the Holy and Islam, and she wrote a lot of books about Islam, about our Prophet Muhammad, and they criticized her. Why is that all those books? So Islam, we live and die. Goethe was caught saying all that things, and when she passed away, and she asked that some lines must be read at her grave when she passed away. So Ahmed, the Minister of Petroleum and Minerals, and she asked that some lines must be read on her grave. People are dead, and when they die, they get alerted. Ali ibn Abi Talib said that some lines like that. She memorized that thing by Ali ibn Abi Talib, and these lines were written on her grave. In brief, all the methods that the Western scholars worked on that, and avoiding to talk too much or to praise all these critics,
we talk about the first method, learning English. And learning Arabic is very important. And there must be a desire or a motive. Why do we learn Arabic? They learned the Arabic. They loved Arabic and they felt comfort. And the second thing is translating Arabic books into other languages, especially Latin, German, and English languages. Second thing, writing Arabic books and writing books about rules of Arabic. But I have a lot of information about these books. But all this information is mentioned on 45 pages. There are some sayings about the Arabic language. I have 18 models about what Western scholars said about how deeply they loved the Arabic English. The Arabic language was very important. It protected their language. And Algeria won the battle against the colonization because of the Arabic language. There is a need to learn more than one language, Arabic and Latin and Arabic and German. And I have 18 encyclopedia about the need to learn more Arabic. And writing in the Arabic literature, all what is mentioned in the Arabic literature, literature in German, which means the history of sciences. It doesn't mean the science we know. Nicholson started, and Hamilton Jebb, and the book about the history, about the Arabic literature, and that this is a set of books. 7 things, the membership. I still have 10 minutes. The membership in the Scientific Arab Association in the Arab countries. The membership started Michel Amari, who passed in 1889, but some people say the Arab Assembly. Some people say he died in different years. But there was in Egypt an Arabic complex, a complex which started before King Fuad established, and they're mentioned in the royal decree. There must be 16 members. 10 must be Egyptians and others from the Western scholars. So five scholars from the Western. Chair Hamilton was appointed, and Fisher was appointed as a member, and the French Louis Matignon was appointed also as a member. A.G. Pensek from Leiden University in Holland. And there was someone who was not able to continue, but he was replaced by another one. And teaching, I have 30 names who were members in that Arab association. There were some members in 3 associations or 2 associations in Baghdad, Damascus, and in Cairo. I don't like to forget Jordanian association. That's teaching at Arab universities and Islamic universities has attracted a lot of scholars. And that guy was not positive with Islam. He refused because he was interested in Jewish studies. Also, the 9th one was another one.
The second method is the research. The research of what the Western scholars read about the Holy Quran and the Sunnah by our Prophet and the Arabic literature to look for weakness points in the Holy Quran and in these references. And we have many other models. In someone in Canada, they criticized one of the one verse of the Holy Quran. And another allegation from Romania, he kept studying and reviewing the Holy Quran. He tried for more than 10 years to look for mistakes in the Holy Quran, but he was unable to find mistakes. The third method, the allegations on the Arabic language, which was said that it was driven from the Greek language and the Syrian language. I have 12 scholars. Some Western scholars, they studied the Arabic dialects in the Arab countries, and they asked to replace the common or the dialects, the Arabic dialects, to replace by another dialect which is common. Some Arabs, they say that there are some allegations that the Arabs are not God because they did not, they were stuck to Arabic language. So there was they say that there are a lot of things which make the Arabic language very complicated to be taught. And the Muhammad bin Zayed University was established, and it had different sections. There was a department called tolerance. The second department was called philosophy. My suggestion, there must be, and this is a suggestion, a department to understand what the Western scholars write about Islam, about Islamic studies. Thank you so much. Thank you for the doctor for this valuable lecture. You have mentioned, Doctor, you have said term hammer. The hammer is called to people who are creative, and all the people in this session, we have many hammers. So we have valuable speakers. We have given you additional time because you have mentioned. You have mentioned Animal Shemer, who is honorable member of the which I feel proud that I belong to that association. During Animal Shemer, she was keen on presenting all the meeting of the assembly, the annual assembly, more than the members of this association were careful to attend all the meetings, and they have given us a lot of information and power and support. I cannot forget to this scientific and distinguished round, but to thank Muhammad bin Zayed University for Humanities, and I would like to congratulate this young and modern university which combines the huge energy and the authenticity. And I ask Allah, what we have seen in this short time makes us happy, and the coming is more. We are very happy, and I would like to congratulate all who have attended this, and thank you all the speakers, and thank you for the whole audience.
We'd like to continue the fourth scientific session with the session about sciences of fiqh and essence. I would like to invite all the speakers to come to the stage, and Dr. Ahmed Al-Madani, please move to the stage. We have started the session agenda. In the name of Allah, the most gracious, praise to be God. Prayers and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and all his companions. His Excellency Khalifa Zahiri, Your Excellencies, the good audience, I would like to greet you all
The greeting of Islam, peace and loving. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am very happy to greet you at the beginning of this discussion, and I would like to thank Muhammad bin Zayed University for Humanities for organizing this international and important conference about its subject matter, and organizing it in the capital of the human values emirate. The subject matter of this discussion, sciences of fiqh and religion basics, is considered an important matter because fiqh is a science of Sharia rules and regulations, because religion basics is considered one of the most important science of Sharia, and both sciences are very important, faqih and religion basics. It talks about Sharia rules and the regulations and what will be included in all the speeches of all the speakers. At the beginning of this session, I would like to commit to the time allocated 7 minutes for each member. I would like to start with Professor Dr. Ahmed Nafi', the Dean of Sharia University of Islamic Sciences University, to start talking about his presentation. In the name of Allah, most merciful, most gracious, good afternoon. I am very pleased to thank His Excellency Abdullah bin Bain, the head of the Islamic Council in the UAE, and I would like to thank all the people who supervise university and all its students, and to people who organized this conference. I'm very pleased to talk about, and this is basic speech about the workshop of fiqh and religion basics, which is considered a very important topic for all who are here. And I have been given this a chance to focus on some methods quickly. The first method or first approach, the Sharia, Islamic Sharia, has focused on Sharia and some verses of the Holy Quran which are related to Sharia and fiqh. And our Prophet Muhammad also, in his sayings, anyone who would like to get any good from Allah must study very well fiqh. And also we are very keen on requesting all people to read Sharia and fiqh very well and study it in order to get all what important ideas from these sciences. And there was a saying that the fiqh was established to lift harms and to let people avoid from making mistakes. So it's very important to learn the science of fiqh and religious basics, or the essentials of religion, and are considered Islamic essentials. All Islamic universities focus on teaching fiqh and religion basics. In Mauritania, in the Islamic Sciences University, we teach Sharia and fiqh and religion basics. We have many different departments in the Islamic economy. We have a department in our university. It introduces a lot of curriculum which are considered compulsory, and there are choices also in choosing some other subjects according to the requirement of each department. So that department also presents a lot of information
about fiqh and about religion basics, and you know, and the renewal of fiqh is very important. So we have a lot of studies about fiqh and about religion basics, and we have many degrees on these religion basics and fiqh sciences. And the university is doing its best to qualify a lot of qualified graduates and try to teach them all the information about Sharia and about the religion basics to be qualified to meet the needs for the presence of graduates who are required to have some positions at the court as judges, and the requirement for other experts who are required to work at the courts. So in the age we live here, there is a very dire need to qualify all these people. The university also prepare a lot of generation of qualified people to solve the problems, and the researchers, qualified researchers, to understand fiqh and religion basics, and we do our best in order to shed more lights on Sharia and the fiqh and the religion basics. Very important. For each century, it has each requirements, and we have to qualify all these people to deal with all the cases of the contemporary age. And we try to do many developments to Sharia information and religion basics, which are related to the Holy Quran. And also would like to support and promote the requirements of the country in Mauritania and secure all the community from the declined ideas and extremists. That has been, and briefly, the presentation which I wanted to present it to you in this workshop, which is about sciences of fiqh and religion basics. I would like to thank again Jamiat bin Zayed University for Humanities. I would like to thank all the people who organized this conference. Thank you so much. Thank you for respecting the time. I would like to ask Arsalan, the Dean Ilm al-Lahut in the Islamic Institute. Allah, alhamdulillah, praise be to God, and the blessing be upon our Prophet Muhammad. I would like to thank the audience, and I would like to thank all the people who have been responsible for holding this conference. I would like to speak about teaching Islamic fiqh in the Russian reality. Teaching in Islamic communities must be based on the requirements of the Islamic society in order to help the graduates to gain the human skills which are suitable to them. This gives a chance to prepare specialists who understand all the circumstances which are around them, and they must have a desire to self-evaluation and to think accurately, and should have the ability to solve the problem. When we contemplate, when we rethink of the Sharia text, we find out that Holy Quran asks for tolerance, for coexistence, and that was mentioned in the Islamic verses. And some verses of the Holy Quran, it talks about people who work good. And there is a hadith saying by our Prophet Muhammad, when someone works, he must work hard. And it's very necessary to revise the curriculum of education, its forms, and direct this higher education towards the future.
in the frame of the sustainable development. And when I talk in these few minutes about how to teach Sharia at the Islamic universities in the line of these changes and which are related to Russian facts, I would like to suggest a way of teaching fiqh which includes 3 elements. This suggestion has emerged from my experience in teaching Sharia and its science in the Islamic Center in Moscow. The scientific researchers, the Islamic universities graduate a lot of people, scholars and researchers who have the skills which are necessary to do a lot of work about research. The most important skill is the ability to solve fiqh problems in the current age. In order to get this ability, there must be a subject matter regarding the fatwa. In Russia, for example, we have that subject matter about fatwa, where students learn from this subject matter methods of research and the controls of issuing fatwa and their references and what depends on hard working and creativity. But the rules of fatwa are very important, and people must have skills in fatwa. The skills that are required to understand fatwa and the Sharia and find solutions. The researcher must work hard, and he has to refer to the Holy Quran and sayings which were said by Prophet Muhammad. And the Islamic community in Russia did not find its suitable position in Russia. Also, fiqh books include a lot of practical examples and which lost its importance these days, and these are become obstacles in understanding the silence. So it's very important. There is a dire need in setting a book in fiqh essentials which is modernized with the current knowledge which is suitable to this age. It's full of practices in order to help the students at the Islamic University to do their researches. There is a useful method learning which is based on solving problems and using this method to fiqh lessons which make the thoughtful or mindful activity are very big. So there are many methods which are very important. And all fiqh scholars have referred to these issues, and it's very important to analyze all fatwa and focus on the essentials which fuqaha depend on issuing solutions and recommendations, and how to deal with people in case of emergency if they cannot find the essential regulations. Also, there are theoretical activities. The legal education at Islamic universities is very important to teach fiqh subject matter, and there are many hours which are devoted for teaching fiqh, and there must be enough time to learn and study fiqh in a good way. In teaching fiqh, depending on the reference or historic books, we have to consider one important thing, that the practical rules and the laws of fiqh reflect the life in the past. So sometimes some laws were issued because to suit the past age, so we have to consider all that in mind. And in preparing the curriculum of fiqh and organizing the educational process, we have to pay a lot of attention to the reality now.
and we have to consider all the laws and regulations of the country, and we have to compare between the fiqh rules and the rules of Russia. We have to make a balance. And when we talk about family and about inheritance, we must find the solutions if there is a conflict, and using the interactivity among all the subjects which are taught at the Islamic universities when we teach the students. One of the most important of the traits of Islamic Sharia, it is flexible and it is applicable at all ages. So it's very important to study the new approach or new direction, which is called the minorities, the Islamic minorities in some European countries. It's very important to study or to get information about these minorities in Russia. Fiqh subject matter needs some application practices and some examples which are concerned with fiqh. And also to enrich fiqh lessons, we must involve some modern situations and cases. Some application practices, the scientific view about the fiqh problems. One of the activities also which we can apply at teaching the competition method. From competition method, students solve the fiqh problems which are related to the situation or to a real life situation. And also we must enrich or promote the skills of the students in order to raise their morals and to be able to solve the question. Thank you so much for that valuable lecture. Thank you so much. الكلمة مع الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات الإفتاء الشرعي، وليتفضل مشكورا على التزامه بالوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما فاض من الجدل الذي دهورا غاض، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية مباركة طيبة لجميع الحاضرين والمشاركين في هذا المؤتمر المتميز، والشكر موصول لجامعتنا جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على هذا الجهد المستدام وسمو الأطاريح في مثل هذه المؤتمرات النافعة. مداخلتي أيها السادة بعنوان إعادة بناء العلوم الإسلامية وتضييع فرص مع التاريخ، وسأقدمها من خلال محورين اثنين. أولهما هو التأكيد على أن العلوم الإسلامية بما وضعه أساطينها واستنبطوه لم تكن يوما ما في تاريخها عائقا أمام التطور والتفاعل مع الواقع، أو أنها دائرة في سجالات التخاصم والإقصاء للعلوم الحكمية والإنسانية. فما أكثر ما نجد في تراجم علمائنا الوصف بالفقيه الفيلسوف، الفقيه الفلكي، الفقيه الكيميائي، الفقيه الطبيب. والإمام المازري وأيضا ابن رشد الحفيد وصف بأنهما كان يفزع إليهما في الفتيا في الطب كما يفزع إليهما الفتيا في الفقه. وكان المازري يقول عن أحد شيوخه: وكان ممن لم تمنعه الإمامة في الفقه عن الإمامة في الهندسة. والإمام الفقيه الأصولي شهاب الدين القرافي حاول أن يصنع رجلا آليا مفتخرا بهذا الإنجاز البديع في قصة أتجاوز عن سردها في هذا المقام خشية الإطالة. الشاهد من ذلك أن الانفصال الذي أحدثته الدراسات الإسلامية في إبعاد العلوم التجريبية عن العلم الشرعي كان له أكبر الآثار في الجهل بالواقع والبعد عنه وضيق الأفق، وهذا ما نحتاج اليوم إلى التنبيه إليه في إعادة البناء، محافظين على التخصص
وأيضا متجنبين ما يعرف بأسلمة المعرفة. ثاني هذه المحاور عندما عنونت مداخلتي بتضييع فرص مع التاريخ في إعادة النظر في العلوم الإسلامية، فإنني أقصد علم أصول الفقه على سبيل الخصوص، الذي هو أكثر علم قابل للتطور، وقد مر بمراحل تاريخية مختلفة تعرض فيها لإضافات وصياغات جديدة. وقد نبه على ذلك السمرقندي عندما قال: وسميت هذا الكتاب ميزان الأصول في نتائج العقول، ليزن العاقل قضايا العقول بهذا الميزان حتى يظهر له الحق مثل العيان فيعتقد الحق الصريح. وقد أوضح مثل هذا الإمام الغزالي في المستصفى وابن خلدون في المقدمة. حتى عناوين علماء أصول الفقه عندما ألفوا في أصول الفقه نبهوا إلى هذا المعنى في عناوينهم، فنجد من قبيل ذلك نتائج العقول، ونهاية العقول، والبرهان، وتقويم النظر، وروضة الناظر، وفصول البدائع في أصول الشرائع، وتأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي. فكلها تتوجه لتأسيس منهج النظر والتفكير والاجتهاد والإبداع، وتنادي بإطلاق العنان لتقديم كل جديد ومفيد. And each fiqh or each element of fiqh science has its own importance. So it's the baseline of the sciences, and it has its own outcomes and results, and how to distinguish between the willing actions and the execution actions. And on top of that, we are invited today so that we can benefit from the fiqh sciences. As one of the imams has mentioned, they are calling the development of fiqh sciences, but they didn't care or didn't bet an eye about their own abilities or their own capabilities. So they wanted also to see what are the things that should be being developed. And if they have done that, they have found their lack of abilities or their lack of capabilities within themselves. And there are few general conceptions about that. Firstly, the construction of the Arabic language, and one of the scientists has mentioned that the grammar Arabic has been dropped a lot of efforts on it, and it should be taught in a lot of entities or a lot of universities. And from that, the importance of giving examples in the forensics. And so developing this knowledge or developing all these entities, and there are a lot of examples from in speaking of developments, and the belief and what are the definitions of it? Why do we also always refer to the Malik approach? Or the teaching, rather than going to the Iraqi ones, maybe because of how it's simple, is it, or how is it something that is clear to us? And the fourth thing, which is coming or avoiding something that is called explanations. And what we can say that the authentic fiqh, that is something that is like a scale, which is referring to justice. And as Ibn Aqil has mentioned, I seek for forbiddance from Allah of any evidence that I do not have enough knowledge on it. And there will be also a light that has been shed. And the fifth element would be the putting priorities on fiqh sciences, as what has mentioned or what has reached into today's word, and developing the fiqh authenticities or fiqh basics. And if we would get or if we will refer to the basics or the baselines. And the seventh line, which would be productivity or producing the values, and
and this is the Imam Shatibi has mentioned to always refer to the values or to produce new ones, noble ones. And each issue and each question that has in the fiqh matter, it does not being unnecessary, or it's not necessary enough to be related to the fiqh matters. And we should also, and the 8th point that mentions we should focus on the all of things, not only on the in detailed ones. And the 9th one, which is gaining knowledge or taking knowledge from the other sciences, such as the psychology or the law or from the community sciences, or so on and so forth. And we would benefit from each people, or for the people who are that has been late on us. There are the people who are joined our tribe long ago, and people who are joining our tribe at this time. And we are using machines, and we are using a lot of things that has been developed. And I would like to conclude in some recommendations in this conference. We are facing a lot of great explanations or great definitions, which is unifying the efforts, and we need to notify all of these efforts to support our project that we wish to be included in all of the universities. The duty of the national duties around us or among us, and to know also what are the how to adapt with the fast-paced changes that we are living worldwide. Dropping efforts on how to develop, and there will be teachers or teachings that would provide new methods in teaching the Sharia or the new Islamic method. And also we recommend that we would have a little bit of borrowings or referring to the technological languages. And 5th and last one, which is we need in these projects, that there will be a belief in success or succession into these projects, and we will have there will be a long work without making any noises, so that we can come out of new productivities. And to take new things or new projects that would serve the new generations and the present generations as well. And assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, Doctor, for your participation. And I will go to Dr. Ahmed Al-Haddad, Director of the Ifta Department and a member of Supreme Committee for Issuing Fatwas, United Arab Emirates. الرحيم. الحمد لله الموفق من أحب للتفقه في الدين، المفضل للعلماء على سائر المؤمنين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علم الفقه هو العلم الذي يتميز به الخيرون من علماء الأمة، بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وورد من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. وفي رواية أخرى: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. وفي رواية أخرى: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذه الروايات كلها تدل على عظمة علم الفقه الذي أريد مني أن أتحدث فيه في هذا المقام العلمي النافع في جامعة متخصصة
في العلوم الإنسانية والإسلامية. والمعنى من هذه الروايات واضح، وهو أن الخيرية الإلهية والهداية إلى الرشد تختص بالفقه في الدين، لأن الفقه في الدين هو أساس صحة العبودية لله تعالى إيمانا وعملا، إذ لا يصح إيمان إلا بمعرفة، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك بوب الإمام البخاري لهذا المعنى بقوله: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. كما لا يقبل عمل إلا وفق الشرع الشريف، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد خص الله تعالى الفقه في الدين بالذكر عندما حض على النفير لطلب العلم، فقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والتحضيض هنا يقتضي وجوب أن يكون لكل أمة من يتعلم الفقه ليفقه قومه، لذلك لا يوفق للتفقه في الدين إلا من لطف به الله واختاره من العباد، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المنهاج. ومعنى ليتفقهوا أن يتعلموا الفقه، والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة الظنية. والتفقه تفعل يدل على الكثرة، بحيث لا يكتفي بفقه مسألة دون أخرى، بل أن يبذل وسعه في معرفة الأحكام التي يريد الله تعالى من عباده أن يعملوا بها، وهي مسائل العبادات والمعاملات والأنكحة والأطعمة والحقوق والواجبات والمواريث والسلم والحرب وغير ذلك، مما لا بد للمرء من معرفته حتى يؤديه على بصيرة، بحيث لا يعذر إن هو أقدم على العمل من غير بصيرة يبصر بها نفسه أو يسأل عنها أهل الفقه الذين تفرغوا للفقه والإفادة، وهو ما أراده الله تعالى بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن هنا أوجب الشرع الشريف وجوبا كفائيا أن يكون في كل بلد من يفقه ويرشدهم إلى مراد to teach the community, individuals, the community, the public of the rules of our Prophet has asked us to follow. So Malik al-Bahiri has said, when our Prophet Muhammad came to speak to some young people, they stayed with our Prophet for some days, and we believed that he have nostalgia to go back to their home, but they were very happy to stay with our Prophet Muhammad, and he asked them to go back and teach their friends. And our Prophet Muhammad has delivered a speech one day, and he praised the people in Islam, people who have information and fiqh, and they don't cheat them and they don't breach them, and people who don't learn from their neighbors. So those who have knowledge in fiqh must teach their neighbors, must teach them very well, and they ask them to reflect and to contemplate. These have a lot of punishment in real life. So the seek to science, to learn science is very important, is very essential. It was mentioned by a lot of people, we must get some people who look for information about fiqh. And there must be in each country, there must be some people who have a lot of information in fiqh. I have a lot of information about these people who should be expert in fiqh. So we ask a lot of people to know a lot of information in fiqh, and we should praise people who have a lot of information in fiqh, and these people have a lot of virtue, and people must indicate and help people to do the right thing, and they have a lot of praise and virtues, and there are a lot of virtues and privilege for people who seek information about fiqh.
Qurtubi has said the seek for knowledge is a valuable virtue, and it is not compared to any deeds, any other deeds. So anyone who seeks for a path through which he looks for information has a great virtue, and who asks for the good thing in life must know a lot of information in fiqh. So learning and gathering information about fiqh is required all the time, and people who have a lot of information have got virtues. Information about fiqh is very important, and there must be a group, distinguished group, who have a lot of information in fiqh. Those people are very important to teach their neighbors, to teach the individual of the community. And our Prophet Muhammad has warned us not to stop looking for information in fiqh. So when we talk about scholars, people who have information in fiqh, and the EFTA is to give information to people to solve the problems. So people who don't have enough information in fiqh or give them wrong information, they mislead people. With fiqh, there is another important science which is considered the religion basics science. This is science is very important. This controls the fiqh science, very important. So these important two science are very important. They must go side by side in order to benefit from all the information which are related to Holy Quran. So people must know information about religion basics and fiqh. So people who know religion basics know about fiqh. So it's very important to teach them all in Islamic communities, and it's very important for people to learn and to gather information about fiqh. So if people don't have enough information in fiqh, they can't teach people. No one can give ifta except a knowledgeable man who knows the Holy Quran very well, and he knows all the meanings of the Holy Quran. So ifta and fiqh are related to the Holy Quran. This person doesn't have vision, and our Prophet Muhammad has supported that people must seek knowledge even in many countries. So those people must be qualified to know the religion basics of science and the other subjects which are related and based on the Holy Quran and the Sunnah. So we care about knowing the rules of fiqh and science. When we say science, we refer to fiqh. So the fiqh basics is very important, and it is considered the rules of Shara, and there are a lot of sayings about how important fiqh is, and so there is an importance to study fiqh, and there must be a department at the Islamic University to teach fiqh. The students must know about that. There must be curriculums about fiqh in order to qualify the university graduate with knowledge. Even the higher studies which are given to the students, there must be higher studies about fiqh. So studying fiqh, there must be a lot of references and information about fiqh. This will help the university graduates to know how to benefit the community. And the study of fiqh must be accompanied by enough time, and studying the religion basics of basics of science, and he must know a lot of information about the Holy Quran and the Sunnah and the thing by our Prophet Muhammad. All these things must be considered. There must be a care about knowing a third science
fiqh and religion basics science, the rules of fiqh must be considered and must be taught very well and must be understood, and their rules. It's very important. It's very important to know about the knowledge of fiqh. As it is said by many of imams, these rules of fiqh are very important and they are very useful. And the more rules faqih knows, the more important he becomes. So there are a lot of curriculums about fiqh, and all these curriculums must be studied and understood by the university graduates. This is very important. So it's very important for university graduates to know a lot of information about fiqh. So it is said also, Al-Farabi, another thing, I was given 10 minutes. Yeah. This is an important thing. The graduates who seek knowledge, Al-Khurafi said that the faqih must know about the religion basics, a lot of information, and about the fiqh rules. It's very important. The rules of fiqh are very important to be taught, and there are many other branches which are related to fiqh. There is another saying in his book when he praised the fiqh, how important fiqh is, and he praised the fiqh many times. He said that we must study fiqh, and the fiqh has many arts and has many branches, and it's very important to know all the information which are related to the Holy Quran and the sayings by our Prophet Muhammad. So we cannot be qualified in fiqh unless we gather information enough about fiqh. We must read a lot about fiqh. All the students who are graduated from the students must gather information. There must be a department which is responsible for teaching fiqh very well, to teach the rules of fiqh. And a lot of imams praise the importance of the rules of fiqh, which gather and connect all other subject matters, and these things must be taught to the students who seek knowledge. And I will finish in seconds. I would like to advise people who seek knowledge and the science, who are interested in learning Islamic studies. This is a piece of advice for them. I say, from what we have said, there is an important request that they must know the understand of the rules of fiqh. And these students or people who seek knowledge and the science must get the information about the rules of fiqh and all the subject matters which are related to fiqh. And there must be a lot of references about fiqh and about the rules of fiqh, and they must seek for information at all times. So the graduate of the university will be able to deal with delivering after. Okay? Thank you so much. السلام عليكم ورحمة الله. حضر القيمة وعلى هذه التوصيات المفيدة قدمها الدكتور أحمد حداد. الآن أحيل الكلمة للأستاذ الدكتور الفاسي البهري نائب رئيس جامعة القرويين، ونرجو من الجميع احترام الوقت، وهي 7 دقائق، فليتفضل مشكورا. 7 فذاك 10 وهي هو كذلك لا توقف.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله كما ينبغي لجلاله وجماله وكماله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح الرحمة وعلى آله، وجزى الله عنا نبراس هذه الدولة وهذه الجامعة الشيخ محمد بن زايد وآبائه وإخوانه وأعوانه وأحبابه وأشياعه، السادة الوزراء، السادة رؤساء الجامعات، السادة العمداء والمدراء، السادة الأساتذة الضمناء، السادة الطلبة الأعزاء الأمناء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه الكلمة هي تندرج في برنامج هذه الندوة، هي قضيب ضمن حزمتها، والأمر فيها يتعلق بإعادة بناء العلوم الإسلامية في الجامعات العربية، علوم الفقه والأصول، وتتعلق بظرف زماني مكاني أو زمكاني هو الجامعات العربية، يعني الجامعات العربية القائمة في اللحظة الراهنة، في الأمر يتعلق بتطوير العرض الذي تقدمه هذه الجامعات. وحيث إن الأمر يتعلق بالجامعات، فالموضوع متعلق على التحديد بوظيفة الجامعات الأصلية التي تتلخص في ثلاث: التكوين والتأطير والبحث. وإعادة بناء العلوم الإسلامية يتعلق ببنية قائمة ذات عناصر ثابتة ومنتظمة وعلاقات محسومة ومتناسقة، إذ هذا هو الشأن في عموم العلوم الإسلامية. ولذلك فإن ما تختص بهذه الورقة من ذلك، أي علوم الفقه والأصول، يتعلق بأمرين: أولهما إعادة بناء علوم الفقه والأصول في الجامعات العربية على مستوى التكوين والتأطير والبحث كما قلنا، ارتباطا بعناصر الفقه والأصول ثابتا منتظمة وعلاقاتها المحسومة المتناسقة، ومقتضى إعادة البناء في هذه المستويات الثلاث في تعلقها بما ثبت وانتظم وحسم واتسق هو على مستوى التجديد في طرائق التعليم ومقتضيات التأطير ومناهج البحث. وثانيهما مثل الأول، أي إعادة بناء علوم الفقه والأصول في الجامعات العربية على مستوى التكوين والتأطير والبحث، ولكن بالنسبة لهذا الأمر الثاني بحسب ما يستجد على هذه البنية مما حدث من الشواغل والإشكالات والوسائل والإمكانات والعلوم والفلسفات. فالأمر الثاني لا يتعلق بمجرد إعادة النظر في القوالب والكيفيات، ولكنه يتعلق بما يستجد من الإشكالات وما يتجدد من الإمكانات وما يتفتق من العلوم والأفكار. وذلك أن علوم الفقه والأصول كيان حي يتشكل بأشكال ما تفرض عليه الحياة وحوادثها وأعباؤها، ويؤثر فيها كما تؤثر فيه. سأتجاوز كل ما يتعلق بتقديم رؤية العامة لهذا الموضوع، إن كان في غاية الأهمية نظرا لضيق الوقت، فبحسب ما يمكن هنالك مقدمتان ضروريتان، إحداهما في المجال العام للفقه الإسلامي وسأتجاوزها، والمقدمة الثانية عن الثوابت والمتغيرات في معطيات الفقه الإسلامي، وسأتجاوزها أيضا إلا كلمة واحدة في موضوعها، وهي أن إعادة البناء وتجارب التجديد لازمة لهذا الموضوع ولهذه المقدمة، لأن الثوابت في حد ذاتها ليست موضوعا لسؤال التجديد، والمتغيرات تعني في حد ذاتها أنها موضوع
مفتوح للتجديد. ومما هو غني عن البيان كذلك أن ثنائية ثوابت المتغيرات لا تنفصل بحال عن ثنائية القطعيات والظنيات، كما أن ثنائية القطعي والظني لا تنفصل بدورها عن ثنائية الإجماع والاختلاف. ولكن لما تقرر منذ محصول الرازي من الاحتمال الذي يتطرق للدلالات، فإن المعتمد الصائب في الثوابت والمتغيرات هو الإجماع من دون والاختلاف، طبعا من دون العبور في المتغيرات هو الاختلاف، من دون العبور ضرورة من خلال القطعيات والظنيات، فإن موارد الظنون على الأدلة النقلية الجزئية لا تكاد تنحصر بزمام. وأما قطعية الكليات المبنية على الاستقراء التام والأحكام الشرعية العامة التي لا تقبل النسخ ولا التبديل ولا يستثنى من موضوعها شيء من مخرجات الشريعة، فإن دليل قطعيتها مستند على دلالة العقل بقطعية ما جرى مجراها، وهي بذلك المفزع عند الخلاف والمرجع عند الاشتباه والقطع الحاسم في معرض المعارضات. العنصر الأول أو المحور الأول من هذا العرض يتعلق بتجارب تطوير درس الفقه الإسلامي، طبعا بالإطلاق الذي يندرج فيه حتى العلوم الرديفة للفقه ومن جملتها أصوله. فلا بد في هذا الشأن من أن نقدر التجارب التجديدية السابقة في المجالين الفقهي والأصول، بل إن المصنفات الأصولية والفقهية الأساسية هي مشاريع رائدة ضمن عملية إعادة هذا البناء أو استكماله. ومن دون الاطلاع الدقيق على تلك المشاريع والنتائج الجليلة لكل منها، ومن دون الاحترام والتقدير اللازمين للنبوغ والعبقرية والالتزام العلمي لأصحابها، فإن ما نتطلع ونطمح إليه من تطوير الرؤى والمناهج سيبقى أضغاث عصف فكري غير متأسس ولا منتج. وحيث من المتعذر أن نحيط إحاطة تفصيل بكل تلك المحطات المتوالية والمتسلسلة والمتأصلة، فإنه لا أقل من استحضار مجمل ما أتأصل بحسبها، ولنتجاوز ما مضى منها في طيات التاريخ، ولنتوقف على سبيل الاختصار فيما هو في لحظتنا هذه من الأطروحات الموجودة في هذا المجال، والتي تنقسم إلى اتجاهين متعاكسين في هذا الشأن. يضم الاتجاه الأول 3 مقولات متنافية، وكلها مما ينبغي استبعاده والتحذير مما فيه. ترفع كل من المقولة الأولى والثانية راية الاجتهاد وتدعو إليه، ويبدو للرأي أنهما على طرفي نقيض، ولكنهما يؤديان في نهاية المطاف إلى غاية واحدة. المقولة الأولى يتولاها تيار حداثي علماني لا يعتبر الثوابت ولا الأصول التي بني عليها الفقه الإسلامي، بل لا يقر حتى الأصول المتفق عليها. ومنتهى هذه المقولة عدم الاعتبار لما تقدم من فقه الفقهاء وتأصيل الأصوليين. والمقولة الثانية يتولاها تيار متسلف بما تدل عليه الصيغة الصرفية للكلمة من تكلف دعوى الانتساب للسلف، وبما تشير إليه من النهج الأصولي النصوصي بالمعنى الغربي للأصولية. ومن لوازم هذا التيار الدعوة إلى اللامذهبية الفقهية بما تعنيه من الدعوة إلى التخلص من جميع التراث الفقهي، ومنتهى ذلك
الاستبداد بالاجتهاد من غير اعتبار لما تقدم من فقه الفقهاء وتأصيل الأصوليين، وكلاهما يصطدمان بالإجماع. والمقولة الثالثة يتولاها تيار الفقهاء التقليديين بما هم عليه من التشبت بالتقليد لأقوال الفقهاء المتقدمين والحساسية المتناهية ضد كل محاولة من محاولات الانفتاح والتجديد، وهو ما يجعل هذه المقولة على طرف نقيض من المقولتين السابقتين. ويضم الاتجاه الثاني 3 مقولات متكاملة تعتبر التراث الفقهي وما بني عليه من الأصول الإجمالية والتفصيلية، ولكن كلا منها تعتني في نطاق تخصصها بما يضمن التطوير وفق القواعد السليمة للاجتهاد. ولذلك فإنك تجد هذه المقولات متكاملة ومنسجمة فيما بينها. المقولة الأولى عبارة عن أطروحة ربط الأحكام الشرعية بالواقع والمتوقع عن طريق الاعتناء الكبير بكل ما يصب في تحقيق المناط وحسن تنزيل الأحكام الشرعية مع التمييز بين أنواع التصرفات الشرعية. المقولة الثانية عبارة عن أطروحة ربط الفقه المحرر بالواقع التشريعي، وفي ضمنها الجهود المبذولة في مجال النظريات الفقهية. والمقولة الثالثة عبارة عن أطروحة اعتماد ما تجدد من العلوم للاستعانة بها لا في تحقيق المناط فقط، بل في صلب عملية الاستنباط من الخطاب. وسوف تكون هذه المقولات الثلاث الأخيرة رائد القول فيما يلي بما تدل عليه وترشد إليه من إقامة الفقه على أصوله والقطع بقواطعه وتجديد آلياته وانتهاج كل ما يؤدي إلى الوعي بواقع الناس وما يستجد عليه في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، من أجل إصابة وحسن تنزيل ما نزل إليهم ابتغاء وجه ربهم الأعلى ليحييهم حياة طيبة ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه نقطة كمن قال نقطة من بحر وكل من كتر بعدما يسعف به الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا أستاذ الدكتور الفهري على هذه المعلومات القيمة والمفيدة. وأحيل الكلمة الآن للدكتور أحمد المدني من جامعة محمد bin Zayed, University for Humanities. We'd like him to manage the time. In the name of Allah, most magnificent, in the name of Allah has taught us what we don't have, and thank you for what He has inspired us. Prayers and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, all his companions, and all people who have followed him. I would like to thank Muhammad bin Zayed University for Humanities to participate in this distinguished conference, and all Dr. Hamdan, Dr. Khalid, and I would like to say, if I knew how can I thank all the speakers who will accompany, I would have given you a lot of thanks to you. After that, I would like to let me something which is not common in such talking about these topics. So I would like to recall a story which is relevant to what we are saying. Mahatma Gandhi, he was a very common figure. He used it to talk about a story, the story of a king who was looking for
what peace means, but he couldn't find the meaning of the word. But so he referred to a wise man who lived in an area which is full of water. He went to him and he asked him, what's the meaning of peace? And he gave him a grain of wheat. What you look for is found in this seed of wheat. The king took it to his palace and he put it in a golden box, and he to look for what is found in this seed to give the meaning of peace. He waited until that wise man visited him one time in his palace, and he described his story experience with a grain of wheat, and he said that the grain of wheat stayed as it was. He told him the seed is a flourish for the body. Peace is the flourish of mind. If we keep this grain of wheat does not feed anyone, it will collapse. But if we connect the seed to provide it with water, air, and the soil, it will flourish and multiply and reproduce, and then you will have a field full of wheat that will provide you with food and other people. So peace is a flourishment or food for your mind, for the people who live with you. So we have the golden boxes which are disconnected from the nature, and when we look at the golden boxes we feel very strange. What we learn from this story, our intellectual knowledge must be very important, must be alive, must be applied. We must get it out from the golden boxes and make it interact with the natural factors in order to give us benefit. So we would like to say that it's very important to apply all what you learn to our life situations. It's very important to learn all the time. So I would like to move to the presentation in order to present 3 things which are considered very important, and the landmarks which lead us to know about all the information about fiqh. The first landmark is the written thing and the critical one, and then the knowledge description. We have to write down some concepts which are related to fiqh. We have to reveal the mistakes which are related to the concepts. So it's very important to explore all these mistakes and free all our subjects which we teach as inferences from mistakes. So we have to discover and free all the materials that we teach at the university from mistakes and from allegations. We have some concepts which are changeable and which are stable. So we have to deal with all what has described the Islamic studies which give allegations about fiqh. We have 2 levels, and we have to use a lot of information. 2 levels. We have to look at the principles and the essentials which are related to fiqh, and we have to I want here to talk about some concepts which are very important to something which is fixed in the Holy Quran, and we would like to have some ideal people to follow. There must be an agreement between fiqh and the laws, and this is to something partial. So fiqh
is related to the rules, and there must be a balance between fiqh and the other philosophies. Also, we talk about the critical view. We have to relate fiqh to the reality. We have to look for renewal of the knowledge. There are many concepts. There are a lot of things which are new, like, for example, war and fights. We are facing a new context. We have international relations. We have the meaning of identity and the citizenship. We have to, as Sheikh Abdullah bin Baya has developed a lot of things which solve any issues about citizenship. We have to look around our reality, and we have to merge and interact with the reality. So we have to a lot of levels regarding the fiqh. We have to focus on the research, the level of research, and also we have to look for the new concepts, and we have to connect between the reality and to the essentials of fiqh. Also, there was a forum of the Ba'abwoظbi peace conference. There are many researches and many information which can be taken from these conference and the recommendations. We have to qualify academic researchers, academic students, in order to be able to carry the burden. And there is a great burden responsibility on the staff of teaching at the universities to simplify the matter and to use all his efforts to simplify the matter which is taught to the graduates of the university. The knowledge is very important. Knowledge of fiqh is very important and connected to the contemporary crisis. We face a lot of crises and losses of changes, so we have to look to have a comprehensive view to all these problems. So the comprehensive view is required to be dealt very carefully from the cultured or highly educated people, and we have to consider the international view and involve all these changes in the way we teach the students. So we have contemporary ideas, and there are some gaps, and we must bridge the gaps which occur in teaching fiqh. So we must look for a lot of things, a lot of information about most subjects. There must be bridges of understanding between the different communities. There must be a harmony between all communities. There must be a system which is comprehensive. We look for a mutual relationship and mutual interests to solve all the problems of the age. The last thing on that slide, what is a good way to find the mutual rules depending on the history? The philosopher, the French philosopher says that it's very important. Education must be directed to achieve objectives which are taken from 4 sayings, philosophic sayings. We have the education we must focus on education, not on the quantity but the quality. The quality of education must be selected and be taught to the students. Another saying, Legion Jacorso, I want to teach the human beings. There is a very necessity that we have common interest as human beings to integrate, to exchange ideas,
And there is another saying, John Carso, how we need to know how to teach people how to live. We don't focus on the curriculum only or memorization of the knowledge, but we have to focus on the students to gain a lot of life information. Also, we have to achieve the international citizenship. This does not conflict with the national citizenship. We must seek to achieve the international citizenship, which is based on the awareness of the existence of humankind and to keep the world in which he lives. If we look at the four sayings closely, it helps the student to adapt with the external life and dealing with solving the problems and the crises which mankind faces. So it's very important to enable us to deal with life situations. These things are very important, must be reflected and involved in the curriculum of education to instill the mutual culture, religion culture among communities. So we must have in this way good results to solve the problems, and thanks God. Thank you, Dr. Ahmed, for that valuable lecture. We would like to thank you all, the Under Secretary of Al-Azhar, by his presence in this lecture and this session. We would like to conclude this session, which has been very variable. A lot of information about fiqh and the religion basics sciences, and they have shed the light on some recommendations. We'd like to finish or conclude this session. We have a break for 10 minutes, and we would like to ask the audience to come back and the participants to come back on time, because we have another workshop and we'd like you to be present during this workshop. السادة الحضور، أرجو من الجميع الخروج في استراحة لمدة 10 دقائق لعمل بعض الترتيبات في القاعة، كما يمكنكم أيضا تناول القهوة وبعض المأكولات الخفيفة في المساحة الخارجية. شكرا لتعاونكم. أرجو عدم إبقاء أي من الأمتعة داخل القاعة حفاظا على ممتلكاتكم الشخصية.
فهد. أرجو من الجميع التوجه إلى الاستراحة لعمل بعض الترتيبات في القاعة. يرجى تواجد الجميع في المنطقة المخصصة للاستراحة، مع جزيل الشكر والتقدير لكم على تعاونكم.
of mediation via our symposium about philosophy and religion. Today, we intend to pay very close attention to et attention à une réconciliation entre la religion et la science dans le sens moderne. À cet effet, nous pensons qu'il est temps maintenant de briser les barrières et de créer la réconciliation. Ça a toujours été nécessaire par les philosophes pour la religion et pour la science. Dans cet esprit, ce panel qui est appelé la religion et la science du conflit à l'harmonie vise à créer une clarification de la relation entre les deux sujets en liant les deux domaines et en définissant leurs barrières. Le panel pose des questions sur l'identité humaine et la relation humaine à travers une nouvelle approche qui combine les perspectives religieuses et scientifiques. La relation entre la science et la religion à la lumière des recherches et découvertes faites au XXe et XXIe siècle, et également pour changer le paradigme qui a conçu cette relation. Le panel va nous montrer combien de fois la science a été un allié de la religion qui renforce son esprit. J'ai l'honneur de modérer cette conversation avec des experts reconnus mondialement qui vont nous aider à aborder ce sujet très large. Nous avons avec nous M. Olivier Bonassis et il a fait un travail magistral de la science et le travail est 600 pages et également il y a des preuves scientifiques. Le livre donne peu d'espace pour les manœuvres. Olivier Urbansos est lauréat de l'université, de l'école de Polytechnique et l'Institut catholique de Paris. En tant qu'entrepreneur, il a lancé plusieurs sociétés jusqu'à l'âge de 20 ans. Il avait écrit plusieurs livres et plusieurs textes et essais et sites web et également des textes sur la foi. Rejoignez-moi à accueillir John Stone, le fondeur et secrétaire général de l'Université interdisciplinaire de Paris, chercheur en sciences et sujet concerne l'esprit, l'Université de Suisse. Et John, auteur au-delà de Darwin, la science en otage, et également notre existence a-t-elle un sens? Donc, est-ce que notre existence a un sens? Il a édité L'homme et la version anglaise, la science et la quête de sens, perspective d'une recherche scientifique internationale. Nous voulons lancer la discussion pour l'audience, pour prendre des questions de la part de l'audience. Donc, je demande aux invités de prendre 20 minutes pour vous exposer et après nous allons prendre des questions de l'audience. Monsieur Olivier va parler en français alors que Jean va parler en anglais.
قليلة نسبيا. وهذا يحسب لجامعة محمد بن زايد أنها أدخلت هذا الحقل المعرفي داخل منهجها. Bonjour à tous. Merci pour votre présence et pour cette invitation. Je viens vous parler donc de ce livre Dieu, la science, l'épreuve qu'on a sorti en France l'an passé, qui a fait un bon succès de librairie. Dieu, la science, l'épreuve, et on va en parler en détail parce que l'histoire de la croyance en Dieu, on est avec ce livre sur une seule question. Est-ce que Dieu existe ou pas? Est-ce qu'en analysant l'univers, on peut conclure qu'il y a forcément un Dieu ou alors que Dieu n'existe pas? C'est le débat, le seul que prend ce livre. Et on peut dire que dans l'histoire de l'humanité, la question s'est posée dans un premier temps de manière assez simple. Dans l'Antiquité, dans les temps anciens, tous les hommes croyaient en Dieu. Pourquoi est-ce que les hommes croyaient en Dieu? À cause de trois intuitions fondamentales. D'abord, quand vous voyez l'univers, l'existence de l'univers, simplement le fait qu'il y a des choses, vous dites forcément il y a quelqu'un ou quelque chose qui est derrière. En plus, vous voyez que cet univers, il est beau, il est harmonieux, il est ordonné. Vous dites c'est un esprit intelligent qui a fait ça. Et puis tous les hommes dans tous les siècles, dans le passé, ils enterraient leurs morts. Vous savez, on définit l'homme comme celui qui enterre ses morts et qui a un certain nombre de comportements comme ça. Pourquoi est-ce qu'on enterre les morts? Parce qu'on a la conviction que l'esprit, la conscience, n'est pas lié à la matière et qu'il y a quelque chose qui va durer. Donc ces trois raisons, ces trois intuitions fondamentales. إذا وجود الكون هو شيء يدل على وجود الله، وهذا شيء معروف منذ الأزمنة السحيقة. والفلاسفة الذين وضعوا هذه الأفكار كانوا يفكرون بطريقة منطقية. وكان لدينا أيضا ظهور معجزات القديسين. إذن كل هذا ظهر في القرن الرابع أو الخامس الميلادي، وكانوا يؤمنون بوجود الله. شيئا فشيئا بدأ العلم بالتطور وباكتشاف الاكتشافات الكبيرة مثل كوبرنيكوس، وبدأنا نتعرف على نظريات جديدة مثل نظريات داروين. ولا بد لنا من القول أن الاكتشافات الحديثة أدت إلى اضطراب الناس حول المفاهيم التي كانت موجودة في السابق حول وجود الإله. لذا بدأوا بطرح الأسئلة التي لم يستطيعوا أن يجدوا لها جوابا. لذلك العلم أدى إلى وجود أسئلة لم نستطع على الحصول على إجابة لها. بالتدريج بدأ العلم بالتطور، ولم نعد بحاجة ماسة للكلام عن الله كما في السابق. مثلا نابليون ونيوتن تكلموا عن الله. نابليون قال أن نيوتن لم يتكلم عن الله. مع فرضية نيوتن لم نعد بحاجة لإثبات وجود الله مع وجود الإثباتات العلمية من وجود مثل وجود فرضيات نيوتن والفرضيات العلمية الأخرى. إذن هذا يؤدي إلى نقطة تحول كبيرة نحو العلم. نحن نعتقد أن ما جرى في القرن العشرين مع الثورة الفكرية المهولة التي حصلت مع الميكانيكية الكمية وولادة واكتشافات الانفجار الكبير الذي حصل بالكون وجميع الاكتشافات العلمية الحديثة غيرت المفاهيم. كتابنا الذي صدر يتكلم عن فجر الاكتشافات الجديدة. كان هناك الكثير من الناس الذين يؤمنون بالله والذين عادوا للإيمان بالله بعد الاكتشافات الحديثة.
لذا يوجد هناك الكثير من الأسباب التي تدعونا للإيمان بالله، مثل الإثباتات الفلسفية ووجود القديسين الذين لهم كرامات وحصلوا على كرامات دينية. إذن بدأنا نرى تحورا آخر نحو العودة إلى الإيمان بالله. نحن موجودون الآن أمام هذا الكتاب، أمام علم كبير، لأن هذا الكتاب يبرهن كيف تكيف العلم، كيف تغير العلم للإيمان بالله مرة أخرى. نحن نتكلم عن النظرية الحرارية الميكانيكية التي تهتم بالحركة وبالحرارة. هذه النظرية تتم برهنتها بطريقة التطور عبر الزمن. عندما لديكم نار تحترق، فهذا سوف يعطيكم لاحقا بعض الرماد، وهذا الرماد لن يفنى، والكون ونستطيع تطبيق ذلك على الكون، فإن هناك حركة احتراق توجد على بعض الكواكب. هذه الكواكب لن تفنى، لا بد أن يبقى لها أثر. إذن لكل شيء بداية، وهذه النقطة مهمة للغاية. على مدى قرون عديدة تم الاعتقاد أن الكون ليس له بداية، لأننا نؤكد على نقطة إن كان للكون بداية فهذا يعني أن له خالقا خلقه من بدءا وانطلاقا من هذه البداية. ولاحظ العلماء شيئا، من العدم لا يوجد شيء، وبما أن هناك شيء موجود حاليا، مخلوق حاليا، إذن لابد من لحظة خلقه، لابد من بداية خلقه، ولابد من خالق خلق هذا الخلق. إذن لابد من وجود إله الخالق لكل شيء وخلق هذا العالم، ولا بد من عودة الناس للإيمان بهذا المفهوم. إذن من يؤمن بالنظرية الحرارية الديناميكية لابد أن يؤمن أن لكل شيء بداية، وبالعودة إلى الزمن هناك نقطة بداية. أيضا أينشتاين قدم شيئا مهما للعلم لم يصل إليه أي فيلسوف سابق من قبل. هو يعتقد بارتباط الزمن والمكان، لأننا لا نستطيع أن نكون إلا بارتباط هذين المكونان. واليوم لا يوجد أي أحد يشكك بهذه النظرية، بما أن الزمن والوقت والفضاء والمادة مرتبطة مع بعضها. إذن هذه العناصر الثلاثة هي تعطي القوة لكل شيء مخلوق وموجود في زمننا الحالي. والحياة التي نعيشها الآن هي نتيجة تطورات موجودة من مليارات السنين. إذن أينشتاين برهن على ذلك بالعلاقة بين الفضاء، الزمن والمادة. فريدمان، لوميتر وأوبل، ثلاثة أشخاص برهنوا على معادلة أينشتاين، وأننا في حالة تطور مستمر، وفي ذات الوقت لدينا ثوابت موجودة ومثبتة. في الحقيقة الكون لا يتوقف عن التوسع، وهذا يشكل اضطرابا لدى الملحدين.
مثلا ألكسندر فريدمان هو تتم ملاحقته ليس فقط من الناحية السياسية وإنما أيضا من الناحية الفيزيائية، لأن لديه بعض النظريات لديه نظريات جديرة بالاهتمام، ولذلك يقوم الملحدون بمتابعة أعماله لأنهم يشعرون بالاضطراب. لقد قدم شيئين مهمين في لقد قال في 15 دقيقة الأولى للكون لقد تم خلق النواة الخفيفة للهيدروجين وللهيليوم، ومنذ 350 مليون سنة بدأ الضوء والذي ينطلق باتجاه مستقيم، وهذه الاكتشافات بدأنا فعلا نبرهن عليها في وقتنا الحالي. لقد اكتشف ذلك في الستينيات، وكان ذلك ثورة علمية بحد ذاتها. والملحدون في الستينيات كانت لديهم تشكيكات في طريقة تكوين الكواكب والنجوم، ونحن نعطي هنا بعض الحقائق الفيزيائية التي تم إثباتها والتي اضطرب منها الملحدون لأنها تبرهن على وجود خالق لهذه التطورات الفيزيائية. شيئا فشيئا بدأ إثبات نظرية الانفجار الكبير في الكون. في الحقيقة في 1998 برهنا على نظرية ومعادلة على معادلة أخرى أنه لا يوجد هناك انفجار كبير ومتوقف وثابت، وإنما نحن في حالة نشهد انفجار متزايد لا يتوقف ومستمر دائما. وهذا خلق مشكلة كبيرة لأن النظرية بحد ذاتها قد تم دحضها، إنها ليست لحظة ثابتة. سرعة تغير الكون تتغير بسرعة مهولة لدرجة تصل إلى 15 رقما بعد الفاصلة، وهذا يعطي ثوابت فيزيائية جديدة. وإن غيرنا قليلا فقط، معيارا قليلا أو متواضعا من سرعة الضوء أو من شحنة الإلكترونات، سوف تصبح حياتنا غير موجودة. كل شيء يمشي بقدر، كل شيء هو بقدرة الخالق، وبالتالي رغم وجود أرقام كبيرة نتكلم عنها، أي خلل في هذه الأرقام ولو كان واحدا جزءا من ملايين الملايين يؤثر في الكون وفي سيره وفي طريقة سيره. في علم الأحياء لدينا لقد اكتشفنا أن الحياة هو شيء خارق. أعتقد أن الجزئيات التي الموجودة في علم الأحياء تقدم لنا الكثير من البراهين عن قدرة الخالق. في الحقيقة إذا فتحنا كيس طحين بعد 3 أسابيع من إغلاقه وجدنا فيه الدود، لابد لنا أن نؤمن أن هناك من خلق هذا الدود بداخله. إذا نظرية داروين عن وجود الخلق نتيجة بعض التفكيك الجزيئات بشكل عشوائي ليس له أي قدر من الصحة. وإن تكلمنا عن DNA، هذا بحد ذاته يبرهن على كيفية خلق الإنسان بطريقة لا تشوبها شائبة.
إن كثافة المعلومات الموجودة في الحمض النووي البشري تتجاوز يعني قدرة الإنسان حتى على التفكير. كيف لإنسان أو لأي شيء أن يوجد بهذه الطريقة؟ كيف توجد الحياة بهذه الطريقة وبتركيبات البروتين في جسم الإنسان وبعمليات الاستقلاب الموجودة في جسم الإنسان؟ ما هذا الصنع الفني الرهيب؟ من يستطيع فعل ذلك؟ هل ذلك لنتيجة عشوائية؟ بالتأكيد لا. إذن باختصار نستطيع دحض أي نظريات من الملحدين عندما نتكلم عن الاكتشافات العلمية الأخيرة. الموضوع بسيط جدا على مستويين. نحن نتكلم إن كنت ملحدا سوف تدحض هذين النقطتين، وهذا لا يمكن دحضه لأنها تم إثباته عن طريق الاكتشافات العلمية الأخيرة. بالنسبة لنظرية الانفجار الكبير الكوني، من المستحيل دحض هذه النظرية أنها أصبحت مرتكزة على نقطة بداية، ولا بد لنقطة البداية أن يكون لها من خالق. إذن يمكن القول أن هناك أشياء موجودة في هذا الكون دون خالق وفقط بسبب الجاذبية. هذا شيء غير وارد. هذا الكتاب يحوي على جميع هذه التفاصيل، ورددنا على هوكينج عندما قال أن العشوائية تبقى عشوائية عندما تتم الكلام عنها بدون أي براهين. منذ 50 أو 60 سنة لم يكن أحد يعلم أن هناك طريقة تكوين أساسية للبشر. ونحن نتكلم عن الضبط هنا très juste. Mais si vous voulez rester athée, si vous êtes athée, que vous ne croyez pas en Dieu, qu'est-ce qui vous reste? Il y a une seule solution, c'est d'imaginer que c'est le hasard qui a fait ça. Pour qu'il y ait du hasard, il faut qu'il y ait un tirage absolument dingue, un grand nombre de productions d'univers, tous stériles, avec des changements constants, et qu'on soit dans celui qui a de la chance. Ça vous amène à penser, les physiciens, univers en physique. Si on rajoute la biologie, il faut arriver à 10 puissance 340 000 univers. C'est des chiffres qui n'ont aucun sens. C'est des nombres qui sont infiniment plus grands que le nombre de particules dans notre univers. Mais il n'y a pas que ça. Non seulement il faut qu'il y ait un nombre d'univers complètement délirant, mais il faut imaginer qu'il y a une machine à créer des univers qui va changer et régler de manière bien réglée. C'est pas compliqué de l'expliquer, mais cette machine devrait être bien réglée. Une machine qui crée des univers comme ça. Voilà, si vous êtes athée, vous êtes obligé de croire à ça. En résumé, en conclusion, souvent quand on dit que les athées, on les appelle les incroyants. En fait, ce n'est pas vrai. Pour être athée aujourd'hui, il faut être un très grand croyant. Il faut croire à plein de choses incroyables. Il faut croire que l'univers n'a pas de début. Il faut croire qu'il y a une machine à créer des univers comme ça qui génère et qui change des constantes. Il faut croire à plein d'autres choses liées aux miracles, aux apparitions, aux saints, en disant que c'est des coups de chance ou des choses qui n'existent pas. Il faut croire qu'il n'y a pas de bien et de mal. Il faut croire, voilà. On fait dans ce livre toute la liste de ce que doit croire un athée. Et notre conclusion, c'est l'athéisme est une position irrationnelle aujourd'hui, d'un point de vue scientifique et d'un point de vue rationnel plus large. Voilà, alors, pour vous dire, ce livre, il a été bien accueilli en France. On vient de publier une édition collector qui est un petit peu plus développée. Jean Stone nous a fait l'introduction. Et puis, il y a toute une série de grands scientifiques qui disent que c'est un très bel ouvrage, qu'il y a des belles choses, il y a eu des... Et puis, il y a eu des gens, donc des chrétiens, il y a eu aussi des évangéliques, il y a eu des orthodoxes, il y a des musulmans, des juifs et même un franc-maçon qui dit qu'il trouve ça très bien. Et les témoignages de grands scientifiques qui disent que c'est incroyable l'ajustement ou le début de l'univers et qu'on a du mal à expliquer tout ça, ils sont innombrables. Et dans notre livre, on cite des centaines de citations de gens qui, à cause de la science,
se posent des questions énormes. Voilà, pour conclure, nous, ce qu'on souhaite, on pense que la position, le monde moderne, le développement de la science a permis aux gens de voir beaucoup plus clair sur cette question de Dieu. Et si vous voulez, pour les gens, la question de savoir si Dieu existe ou pas, souvent les gens se disent on ne peut pas la trancher. Il y a des gens très nombreux qui croient en Dieu, des gens très nombreux qui n'y croient pas, des gens très intelligents des deux côtés. Pourquoi est-ce que moi, avec mon petit cerveau, je vais pouvoir avoir une certitude? Et en fait, la réponse, c'est celle de Newton qui dit « J'ai pu aller plus loin parce que j'étais juché sur les épaules des géants qui m'ont précédé. » Eh bien, nous, on a la chance d'être juchés sur les épaules des... اعتمدنا على ما توصل إليه من سبقونا الفلاسفة وبشأن الله وأيضا ما ألهمنا إياه، والآن مع العلم تغيرت قوانين اللعبة. إذن هذا كل ما وضعناه في هذا الكتاب، وشكرا على إصغائكم، وإن كان لديكم أي أسئلة. Working? Working? Oui, oui, je pense que... Bonjour, ça fait plaisir pour moi d'être ici avec vous. Je vois des frères musulmans en sciences et en religion. Il y a tels que Nidal Kassoum et Berdoni. En anglais, comme la majorité de l'assistance est dans cette langue. Donc, je vais ajouter à ce que Oliver vient de dire. Au début, la modernité a été associée au désenchantement du monde. C'était Sigmund Freud lui-même qui a parlé de l'humiliation à 3 niveaux de l'homme. Copernicus qui dit que l'homme n'est plus au centre de l'homme. Darwin, si l'homme n'est pas au centre de la nature, et Freud, pour lequel l'homme n'est pas au centre de lui-même. Il est intéressant que c'est القطع التي تذكر أو تذكرنا بخلق الشخص وخلق البني آدم، ونحن ضائعون أو تائهون في هذه المساحة الكونية الكبيرة. وهذا التطوير وهذا التجديد يعطينا فرصة للتأمل والتفكر. وبالنسبة للنتائج وأن يكون هنالك لدينا فكرة بأن تصورنا في عالمنا الجديد والحماية وهو عبارة عن ناتج تلك البحوثات، وهي عبارة عن ذرات وذرات وذرات متشابكة في بعضها البعض. وبالنسبة لمادة العالم هي عبارة عن تكوين نفسها، لا يوجد جين ولا يوجد ذرات كونتها، وهذه فقط المادة المتواجدة في العالم. وأيضا لذكر هذا لما هو عبارة عن عندما ذكر فرويد أيضا ذكر بأنه جزء من هذا الشخص وهذا الرجل هو متواجد معنا، وإذا كان في قسم آخر من هذا الشيء فهو لدينا إنه لشيء غير اعتيادي أن يدخل في أذهاننا. وسوف أعطي بعض الإثارات أو أعطي بعض الإرشادات بالنسبة لبعض المعتقدات الفيزيائية. الفيزياء الذرية هي شيء مهم، وهنالك بعض الأساسيات. إذا كنت تعلم مكان الذرة فأنت تستطيع أن تتحرك بسرعة، وإذا كنت تستطيع أن تتحرك بسرعة لديك العلم الكافي في هذه العلوم الفيزيائية. وما هو منظورك عن العالم؟ إذا كنت أقول على حسب هنا أيزنبرغ هو واحد من أحد الفيزيائيين الممتازين في عصرنا، ولديه أيضا منظور حسي وملموس عن العالم الذي نعيشه.
ووجودنا في هذا العالم. وعلى الجانب الآخر من الفيزياء المحدثة والفيزياء الحديثة هي شيء يطور أو يطبق ما بين المادة التي نحصل التي متواجدة وهي فكرة المادة التي تتواجد. فهذه هي الأساسيات المتواجدة في علوم الفيزياء الحديثة. وأيضا هي تفتح باب جديدة وباب للأفق. وأيضا إنه لا شيء مهم أن نتحدث عن هذه الأشياء وهذه الأقسام. وهنالك عالم فرنسي في الثمانينيات في العالم الجديد لا يوجد أي عنصر يمكنه أن يتسارع أو يكون أسرع من سرعة الضوء. والأشياء التي تفعلها في منظور الذرات، عندما نتحدث عن التوائم أو التوأمان يمكن أن يلتصقا، ولكن هنالك بعض الذرات تكون ملتصقة، ولكن هنالك بعض الذرات ملتصقة بسبب هذه العوامل أو بسبب سرعة الضوء. فإذا لا يوجد هناك شيء أسرع من سرعة الضوء. فهذه التجربة كانت الذرات تمشي بسرعة 1200 كيلو متر في الساعة في الفضاء الواسع. وهذا شيء استثنائي بالفعل بالنسبة لهذه التجربة وبالنسبة لتجربة الذرات. ويمكنك أن تسموها كيفما شئتم. وفي هذه التجربة كانت تهرب من الوقت. كان هنالك تجربة في جنوفا كانت تقول بأنه ذرات تحصل بالنسبة للعلوم الفيزيائية. أنا لا أستطيع أن أحدث بأنه كل في ذرات التوأمية أو الذرات الملتصقة المتواجدين فيما بعضهم البعض في صناديق صفراء، سوف أقول بأنه حسنا أنا كنت متواجد قبلك، ويمكن أن تقول هذه الذرة أنا كنت متواجدة قبلك. وهذه النظرية أو هذا الموقف نقول بأنه هو الموقف الكمي أو الموقف المتكامل الذي يمكن أن يتحدث عن العديد من المواقف والعديد من التوقيتات على حسب هذه الذرات أو الجزيئات. فهذه الاختبارات أو هذه التجارب كانت مهمة بالنسبة لنا لاكتشاف الفيزياء الحديثة، وكانت تنفق بنسبة كان هناك انفاقات تتجاوز قيمة 100 مليون دولار لإنجاح هذه العلوم. وإذا كان هنالك سعر لجائزة نوبل فهي تقدر ب1.1 مليون دولار. وكان هنالك عالم في اسبانيا وكان في الشهر الفائت او الشهر السابق لقد حصل على جائزة نوبل. وبالمعذرة كان هنالك العديد من الاشخاص الذين حصلوا على جائزة نوبل هنا متواجدون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا كنت متواجد في هذه المسابقة. وكنت في إحدى هذه الاحتفالات في قصر بكنغهام. كان يشرح الفيزياء التطبيقية أو الفيزياء الذرية في دقيقتان. ولكن هذه هي الفكرة هي لديك فكرة البلاتو، وهي فكرة مشهورة بالأفكار الإغريقية القديمة. وما يرونه بالنسبة للكهف فهو ظل شيء خارج الكهف. وبلاتو قال بأنه نحن متواجدون في نفس الموقف. وبالنسبة للشخص الذي كان متواجد في أسبانيا كان يحاول أن يجد الشيء الخارج هذا الكهف. إذا كنت أن تريد أن تتخيل عالمنا بالنسبة للعالم أو بالنسبة للعلوم بالنسبة لبلاتو، نظرية بلاتو. وهذه هي الحقيقة الحتمية، لأن الحقيقة الحتمية هي خارج طاقتنا وخارج كوننا. وكل مؤمن يؤمن بأن هنالك عالم خارجي. وبعد هذا هنالك علوم الرياضيات.
فإذا لدينا هذه بأن لدينا عالم أو منطقة الرياضيات. نحن نتحدث عن الأشياء الملموسة أو الرياضيات الملموسة. على سبيل المثال العقل البشري يمكنه أن يمتص هذه علوم الرياضيات ويمكنه أن يتواصل، ولكن هنالك بعض العوالم هي عبارة عن شيء. وما هو الدليل بأنه هنالك بعض الأبحاث التي دارت خلال هذه العلوم الرياضيات، وكان شغوف بعلوم الرياضيات هذا العالم، وكانت هنالك تلك المعادلة وتجاوز 3000 معادلة، وكل الأشخاص تأخذ هؤلاء الأشخاص الذين يعلمون الرياضيات، وأمضى أكثر من 2000 ليلة لكي يختلق أو يلخص تلك المعادلات التي أنشأها. وسوف تعطيك عدد الأشخاص الذي يمكنهم أن يساعدوك. فإذا 8 ضرب 8 يعطيك. وجان قد كتب هذا. هنالك 8800 جزء. إنه ممتاز. مثل هذه بسيطة. وعندما تسأله حسنا كيف كان هذا ممكن، تقول بأنه هل هذا عمل الإله؟ فإنه كان هندوسيا. فإذا هذا عمل شخص مؤمن بالذي يفعله. وما هو المهم بأن هنالك شخص قال له هذه المعادلة. فإذا ويمكن أن تفهمها. وهذا كان شيء ممتاز. أنتم ترون كيفية التعقيدات. فإذا الشيء المهم هو بأن هذه الفكرة التي لديهم عن الأشياء أو المواد الرياضيات، فلديها العديد من بالنسبة للعلوم الرياضيات لديها العديد من الأفكار. يجب عليك أن تسأل بشكل اعتيادي بأنه نظام الاعتياد أو نظام فهم الأشخاص إذا كان متكامل فإنه غير منسجم. وبعد خلق هذه الأشياء كان هنالك رسمة مشهورة بالنسبة بعض الأشخاص يقولون بأنه هنالك أشخاص ميتون لمدة 5 دقائق و10 دقائق قد حللوا تلك الرسمة، وقد قال بأنه حسنا أنا أرى الضوء خارج النفق، يمكن أن يكون أحد والدي. وهذا كان من فترة قليلة وهذه جملة مشهورة. هنالك تجربة حصلت في بوخارست التي قالت بأنه قال شيء مهم، وهذه ملخص هذه الرسمة كانت تقول، أو هذه التجربة تقول بأنه هنالك تجارب الجديدة كانت تضع إرشادات وتضع أدلة بأن هنالك العديد من الأشياء يجب علينا أن نضع لها حد في الاستبيان أو البيان. وكان يقول بأنه كيف يمكننا أو كيف من المحتمل أن وعي الشخص أو وعي البني آدم أن يضع في هذه المعادلات. والنقطة الأخيرة، أنا أعلم بأن هنالك العديد من الاجتماعات في الدولة الإسلامية، ولكن أنا أريد أن أوصل لكم هذه الفكرة. على سبيل المثال أن هنالك العديد من الأشخاص لا يوجد شيء غير أن يكون هناك شيء صلب وشيء سائد، مثل ما شرح لكم أوليفر. والتعريف يقول بأنه ميكانية أو ميكانيزم الأشخاص أو ميكانيزم الأشياء. نحن نؤمن بأن هنالك الإله، ولكن الانتباه يجب عليكم أن تنتبهوا. هنالك بعض التعريفات في الفيزياء الفسيولوجية، ونحن دائما نؤمن بوجود إله بسبب وجود العلوم المتواجدة، ونؤمن في وجود الجزيئات ووجود الذرات.
ومثل ما نقول في فرنسا بأن هنالك تطوير، والتطوير هو الإرشاد، والتطوير هو شيء مهم وليس شيء أتى بمحض الصدفة. ودائما التطوير يكبر ويوقظ وعينا نحن كأشخاص. فإذا أنا أعتقد بأنه الشخص الذي يؤمن بأن هنالك شيء معين وهو شيء يمكن أن يكون متوافق. فإذا قبل أن ننتقل إلى هذه الموضوع وهذا الموضوع، نحن لسنا الإله، وأنا أعتقد بأن الجميع يتفق في هذه النقطة بأن نحن جميعا لسنا إله. الإله فقط يعلم بنسبة 100% بأن هنا يوجد حياة على عوالم أخرى أو أكوان أخرى. وهذه ترجمات القرآن الذي ترجمها الشخص وترجمها بني آدم. وعندما قال ماغوش في عالم فرنسي يقول بأنه إذا كان هنالك منصب إذا كان يمكننا أن نغيره فيجب علينا أن نتطلع إلى الترجمات القرآنية في البداية. فإذا فقط الإله يعلم بأن يوجد هنالك حياة أو حيوات أخرى في الأكوان أخرى. فإذا هذه الحياة أصلية، وأول نظام كان تم التلاعب به منذ قديم الأزل، والحمد لله هو متواجد بالنسبة لنا، نحن لا نعلمه. أنا لست الإله وأنتم أيضا لستم إله. إذن لدينا العديد من البيانات والبراهين، وأنا أعلم العديد من الأشخاص يمكنهم أن يتفقدوا هذا، ولكن أفضل برهان يمكن أن أعطيكم إياه هو التصوير أو الصورة. هذه الصورة، صورة الفيل. كل هؤلاء ممارسون دنيويون. فلدينا هؤلاء الممارسون لا يوجد فرضية أو فرض أو يجب علينا أن نركز بأنه إذا هنالك تركيز على الشخص أو البشر، وأن نتواجد في المنتصف. وبعض الأشخاص يقولون بأن هذه بيضة، والبعض الآخرين يقولون بأنه هذا شخص. فإذا هنالك بعض الأصناف وبعض التصنيفات ما بين طبعا البيض وما بين البشر. وإذا كنتم أعطيتموهم هذه المساحة وأن تقول بأنه 100% أنت تقول بأن هذا بشري، وبعض الأشخاص يقولون بأنه هذا مسيحي، وهذه الصورة إنها صورة بشرية. ويقول المسلم المشهور بأنه هذا ليس بشري. فترون أين الإشكالية؟ فإذا ماذا عن هذه الرؤية بأنها كانت بالنسبة لي معتقداتنا؟ وهذه هي الرؤية السامية والرؤية النبيلة، بأن الإله يلعب بالزهر، بأنه يلعب لكي يفوز. ومثل ما قال أينشتاين قال بأن الإله لا يلعب بالزهر. ويقولون بأنه حسنا، ولكن هناك شخص آخر يقول بأن الحياة تلعب معك بالزهر. ولكن هناك أشخاص آخرون يقولون بأنه حسنا بالنسبة لتلك النظريات الكيميائية. هنالك بعض المنظورات عن الحياة بأنه حسنا هي التزام. وما الذي يعنيه حسنا؟ هل ترون الكرات؟ كرات هنا، وهذه كرات تأتي بمحض الصدفة بحياتك، ولا يمكنك أن تحرك هذه الكرة من هنا إلى هناك، لأنه فيزيائيا لا تستطيع أن تتحرك بمحض نفسها. فنعم هنالك بعض الاحتمالات، ولكن نحن نتحدث عن المضمون العام أو الشمول. وما الذي يحدث في البيولوجيا إنها ليست الممارسات أو التمارس الذي يحدث. ويمكن أن أعطيكم العديد من الأمثلة. ولكن ما الذي يحدث بالنسبة للمجتمعات الإسلامية في هذا الصدد؟ مثل ما ذكرت بأن هنالك العديد ونحن نختم بأنه ما أوليفر وأنا نحاول أن نقول لكم بشكل كبير بأنه شيء عادي الذي يتواجد، أنه ليس شيء بمنتهي.
ونيوتن لديه نظرية مختلفة، وأينشتاين لديه نظرية مختلفة عن الجزيئات. وما هي الأساسيات المختلفة في هذا الصدد؟ ومثل ما قال أوليفير بوناسيس، أريد أن أقول عن لابلاس، أو لابلاس يقول بأنه لا أعتقد بأنه يوجد إله، بأن هنالك ميكانيميات أو أجهزة مختلفة. ومثل ما قلت بأنه لابلاس قال أيضا بأنه هنالك شيء مريب أو غريب بالنسبة لي، وهذا بالنسبة قال في الفيزياء الجزئية. هذا كان مشروع عن طريق دافيد بليغ. ولديكم فكرة هؤلاء الأشخاص، وهذا شيء مهم بالنسبة لنا. وبعض الأشخاص يقولون بأن هنالك المنظور الرياضي ومنظور الرياضيات لديه منظور مختلف، وهنالك بعض الأشخاص يقولون بأن القنوات تختلف، وهذه هي اختيارات طبيعية. وبالنسبة لمنظور الكيميائي لديهم منظور مختلف، وعلى حسب الجزيئات وعلى حسب العناصر المتواجدة فيها. بعض الأشخاص يقولون بأنه الكون تواجد بمحض صدفة، ولكن أنا سأريكم بأن هذه صور جيوغرافية أو صور جرافيكية لديها، وأيضا في الآخر نريد أن نقول بأن الكون تم تكوينه عن طريق طبعا علوم ربانية نحن تعلمناها. ومثل ما قال أوليفير، كانت هذه الأساسيات المبدئية والأساسيات الأساسية الأصلية، وهذا هو الواقع الذي نعيشه. والعلوم تقول لنا بأنه حسنا هنالك العديد من منظورات العوالم المختلفة، وهنالك الديانات تقول بأنه البشر أو الكائن البشري لديه العديد من التحكمات بالنسبة للعلوم. والعلوم تقول لنا أيضا بأنها ليس أي شيء أتى بمحض الصدفة، يجب أن يكون هناك سبب ونتيجة. وبعض العلوم الأخروية أو العلوم الدنيوية تقول بأنه بعض الأشخاص أو بعض البشر خلقوا من محض الصدفة. وبعض العلوم الدنيوية تقول بأنه يجب أن يكون هناك على الأقل عالم آخر يعيشونها مثل ما نحن نعيشه. ولكن لكن الإله وحده فقط يعلم أن إذا كان هناك حياة أخرى في كون آخر، وهذا شيء مهم بالنسبة للمؤمن. وكنت أقول منذ البداية بأنه هذا ليس بالنسبة لكلام أوليفر. هنالك روح البشر هي متصلة مع الإله. وبعض الأشخاص أيضا يقولون بأنه حسنا بالنسبة للحداثة لا يوجد شيء ملموس. وبعض الأشخاص يقولون بأنه حسنا العلوم دائما مربوطة بأشياء محتملة تحصل في حياتك، ويمكننا أن ننظر إلى رؤية هذا العالم وعلى حسب الاستمرارية، على حسب الوضوح بالنسبة لهذه الأشياء. وشكرا جزيلا. Thank you for our dear guests, Mr. Bolivar and Shamson, about their presentation, valuable presentation, which have proven what we used to believe and invite at our university, the alignment between religion and the science, and there have been conflicts between religion and the science and contradictory theories. But modern science has become the companion of religion, a support of religion, and has proofs that the existence of God. We are willing to open the questions from the audience. We have 15 minutes to answer questions.
In the name of Allah, the most merciful. كل احترام لكل الأطروحات والمعلومات التي عرضتها علينا. شكرا جزيلا. نريد أن نشكر المترجمين لأنه كانوا في موقف صعب جدا. كانت هناك تدفقات من المعرفة والمعلومات. لدي بعض الأسئلة من الحضور خلال هذا الحوار. لقد تحدثت عن بيان، وأنا لست خبيرا في العلوم العامة، ونعرف هذه الأشياء لا يمكن أن تثبت. هناك بعض الأشياء لا يمكن إثباتها وبرهنتها. لقد ذكرت عن أينشتاين، علاقة أينشتاين عن الفضاء والزمن، ولدينا جدل بخصوص هذه الأشياء. هل الجدل حول عن وجود الله، هل في إجابة في هذا السؤال؟ أريد أن أخذ نسخة من هذا الكتاب. طب أنا طب نسيت شو بقى. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire في الحقيقة العلم يقدم بعض النظريات التي تتغير مع الزمن، لكن هناك بعض الأشياء الثابتة التي لا تتغير. عندما نبدأ بنظرية الوجود، فإن عندما قلنا أن الأرض مسطحة وأن الأرض لا تدور، بل الشمس هي التي تدور حول الأرض، هذه النظريات تم دحضها لاحقا عندما أصبح لدينا علما أكثر. كلما عرفنا المعرفة أكثر، نلاحظ أننا نحن من ندور حول الشمس، وأن أن الحياة هي معجزة قائمة بحد ذاتها، أن الكون قائم بطريقة منظومة، وأن الكون يتوسع ويتمدد أكثر فأكثر ويوما بعد يوم. هون لقد تم إثبات هذه النظريات من قبل المؤمنين منذ زمن طويل، عندما كانوا يقولون أن الشمس ليست إلها، وحتى عندما قالوا أن القمر ليس إلها. إذا وعندما قال القدماء أن الشمس هو مخلوق، وأن لكل شيء بداية ونهاية. إذا اليوم لقد برهن العلم على ذلك، وهناك الكثير من الأشياء التي كشف عنها العلم بشكل نهائي، ولن نفكر حول ذلك بعد الآن. have killed the Ptolemaic system, and Ptolemaic system is definitively over, okay? But look at Einstein and Newton. Newton today is we use Newton theory to go to the moon. So Newton إلى القمر. theory is just throw away. So there's a way that a theory is slowing another theory, okay? Einstein is bigger than Newton, but Newton is still there. He still exists, okay? So, for example, quantum physics, when I speak about quantum entanglement, the man who have the Nobel laureate, there was Nobel laureate for Alain Aspect, was like me, but me, I was a student for philosophy. Alain Aspect was the student for the experiment, so he have the Nobel laureate, but we was both students of Bernard d'Espagna. I show you with the Prince Philips the story. So, Alain Aspect is Nobel with Anton Zeilinger, Austria, for the same field. And Zeilinger told this famous, very interesting
sentence to me. He say, okay, the people who hate quantum physics today because quantum physics speak against a materialist worldview, they will regret quantum physics tomorrow, because me, I know as a great quantum physicist that the new theory will be even more against the materialist worldview, you see? So it's like Einstein, it's go very, very far from the materialist classical worldview, and so on. السلام عليكم ورحمة الله. أشكركم على هذا العمل المعمق. يبدو أن من خلال هذا الكتاب أن العلم يحسم في نقاش حول المؤسسين والمطورين، فنحن نحاول إيجاد توازن بين هذا الانفجار الضخم والإيمان. السؤال هو: إذا كان العالم يتمدد، ماذا عن نهاية العالم؟ هل العلم توقع شيئا بالنسبة لنهاية العالم كما قامت بذلك الديانات؟ إذن السؤال هو: لقد حددنا البداية، لكن ماذا عن النهاية؟ بالنسبة للنهاية، العلم لديه احتمالات كبرى، ويقول أن الأشياء ستحدث إذا حدثت حسب المعادلات، كما ثبت ذلك بالنسبة لأشياء عديدة. سيكون هناك عالم أكبر، لكن بالنسبة للجنس البشري الأشياء ستتوقف عما قريب، لأن بعد 5 مليار سنة الشمس ستصبح حمراء اللون، وإشعاعها سيتجاوز كوكب الأرض وسيصل إلى غاية المريخ، وعلى الأرض سيحترق وستكون نهاية العالم، لن يكون هناك بشر. لكن ما سيحدث بعد ذلك لا نعرف، لكن الأكيد هو أن هذا الكون الذي خلقه الله هو ضخم وشاسع في أبعاد لا يمكن أن نتخيلها، وحياتنا في كل هذا هي حياة عابرة، نحن ندخل ونغادر هذه الحياة. لكن المهم، عادة في المؤتمرات الناس يقولون لي الله موجود، لكن ما الذي يتغير؟ في الواقع يتغير، لأنه لو لم يكن الله فبعد 100,000 سنة أنا وأنت ونابليون وجول سيزار لن يتبقى أي منا والكل سيختفي. لكن إذا كان هناك شيء سيظل دائما ويمكن أن نتفاعل معه، فهذا يمكن أن يعطي قيمة لا متناهية لأشياء في هذه الحياة. إذن هذا المسرح هو ضخم ومن عدة جوانب لا نستطيع فهمه، لكن الأكيد هو أن الحياة الحقيقية ليست موجودة هنا. أود بداية أن أشكر المتحدثين على هذا المؤتمر الجيد. لقد استفدنا الكثير من الأشياء والتي سنستخدمها في عملنا. أود أن أسأل، لأن كان هناك بعض الدلائل حتى في أوروبا التي تقول أن الله موجود، وهذا في علم الميتافيزيقيا، وحتى بالنسبة لاختراع الكهرباء، لأن عندما كان يطرح السؤال نحن لا نرى الله فبالتالي الله غير موجود، لكن الأشياء الأكثر أهمية في الحياة نحن أيضا لا نستطيع مشاهدتها. القرآن يؤكد هذه الأشياء. الميتافيزيقيون يقولون أن هناك قوة أبعد مما نشاهده. أعتقد أن حتى في ممارساتنا اليومية
الأم التي تكون لديها ولد وتتوسل إلى الله أن يرزقها، وهذا كله له معنى. هل العلم أثبت العلاقة بين هذه الأعمال وما يمكن لله أن يقدمه لهم؟ إذن بإيجاز يجب أن نقول أن الدلائل التي يقدمها العلم هي أدلة غير مباشرة، وهي تسمى سلبية. هي أشبه بآثار يتم تركها على إيميل. عندما تشاهد تلك الآثار على إيميل تفكر أن هناك شخص قام بذلك، ربما ليست الرياح لوحدها، ربما أن هناك سبب، لكن لا تستطيع أن تقول شيئا إيجابيا عن السبب. لا يمكن أن تقول هل هو إنسان أو أن هنا حيوان الكنغر أو أن مياه البحر، لكن هناك بالتأكيد سبب. ومع العلم اليوم العلم عندما ينظر الآن إلى العالم، وعندما أعطيتك يعني صوتا معينا وبعد ذلك لم تعرف أنت مصدر هذا الصوت، ثم علمتك ما معنى ذلك الصوت. لكن عندما تنظر إلى العالم وتشاهد أشخاصا يفتحون أفواههم، وهناك أيضا هناك غزلان تمشي وهناك عصافير تطير، وأنت بدون أصوات هؤلاء المخلوقات ربما لن تتكون لديك فكرة جيدة. العالم من خلال ضبطه هو لن يمكن فهمه دون فهم الأسباب، ولا يمكن أن نقول أكثر من ذلك دون وحي. أولا أود شكر الله أود أن أشكر المتحدثين المميزين اللذان قاما بتقديم ورشة عمل مفيدة جدا، وأود أن أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة التي منحتنا هذه للتواجد هنا لمناقشة هذه المواضيع العلمية، خصوصا بالنسبة إلى الحوار بين الناس والثقافات والدين، وهذا أمر رائع جدا، ونحن نهنئ هذه الدولة وقادتها. سؤالي بالنسبة للمتحدثين المتميزين، المجال العلمي، القرآن قال، الله تعالى قال في القرآن، وسأذكر الآية بالعربية ربما تفهمون اللغة العربية أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. إذن خلقنا السماء بمعنى خلقنا السماء بقوتنا. وننتظر دائما في هذا البعد الشاسع ما هو تعليقكم عن هذه الآية القرآنية؟ بالتأكيد أن ما شرحتموه هو يدخل ربما في إطار ربما قد يساعد على الإجابة عن سؤالي لك، لكن إن كان لديكم تعليق على هذه الآية القرآنية، هذا يعطيني الفرصة لأقول شيئا مهما. ما نقول نحن ما لا نعرف إلا ما يعرفه الله، لكن النقطة المهمة هي الطريقة الخاصة بالمزج بين العلم والدين. إذن فالقرآن يقول لنا أن الكون تم خلقه، والقرآن يقول لنا أن
تم خلق هذا الكون ولم يخلق لوحده، وأن هناك روح تم بثها فينا، والعلم يقول لنا أن هذا أمر موثوق به. لكن سرعة الصوت الموجودة الآن وما يشار إليه بالإعجاز العلمي، وأصدقائي المسلمون وأنا مسيحي وأصدقائي مثل نضال قسوم هنا في الجامعة الأمريكية في الشائقة هم انتقاديون في مقارباتهم للدين، وينظرون أن الدين والعلم هنا علاقة بهم تكون أساسية، وأن العلم يتطلب شيئا موثوقا به. ولهذا الإضافة يجدون أن الدين والعلم قد يلتقيان. شكرا جزيلا على العقدين التقديميين، لقد كان مفيدان وشكرا جزيلا. أود فقط أن أتحدث عن فضاء آخر خاص بالعلوم التقليدية الإفريقية أو ما نسميه بالتكنولوجيا الإفريقية. في عقدكم التقديمي لاحظنا الحاجة لخلق مقاربة بين العلم والدين، لكن في إفريقيا منذ وقت مبكر العلم لدينا كان يحاول التقريب بين العلم والإيمان. هل هذا تم أخذه بعين الاعتبار؟ لأنكم تحدثتم عن العلوم بشكل عام، وأنا أجد أن هناك علوم كانت مقدمة وهي موجودة في إفريقيا في هذا السياق. شكرا. أولا يجب أن نوضح أن العلم تطور في اتجاه محدد، وبين أن العالم أكثر تعقيدا مما تخيلناه منذ 100 سنة. وفي هذه الأسئلة إذا لجأتم إلى باحثين يعملون في المجال لا يطرحون سؤال الله. هناك عدد قليل من المجالات العلمية الخاصة ببداية الكون والخاصة بضبط الكون والجماد والإنسان وضميره، لكن إذا ما نظرنا إليها هناك ربما 1% من المجالات العلمية المهتمة بهذه الأمور، والباحثون في هذا المجال يعتبرون أنه لا يمكن تفسير هذه الأشياء دون اللجوء إلى الله، وهذا سؤال كبير. كل المجالات العلمية لا تأخذنا إلى الله، وهذا يجيب عن السؤال الذي طرح قبل قليل أينشتاين عندما قام بوضع نظرية النسبية، وبالتأكيد أن المادة والفضاء مرتبطان، وذلك سيأخذنا إلى شيء معين. لكن العديد من المجالات العلمية ليست مرتبطة بالتحديد بالله. وفي كتابنا وفي البحث الذي قام به أيضا جونستون نحاول اختيار من بين كل المواضيع الموجودة مواضيع يمكن أن تحسم بطريقة أو بأخرى. نضع على الطاولة في هذا الكتاب مجموعة من المواضيع المختلفة والمستقلة عن بعضها البعض، ونقول للناج أنتم من سيحدد، أنتم من سيقول ما هو المنطقي، ويمكن أن تشرح هل الله موجود أم لا. وبالنسبة لنا الاستنتاج واضح، وكل واحد يحكم بالطريقة التي تبدو له مناسبة. ولذلك أعتذر وأعرف أن الأسئلة كلها يبوكو دماليفي دونك سيسير. إذن يبدو أن هناك العديد من الأيدي المرفوعة، لكن ربما ستكون لدينا فرصة أخرى. وأود أن أقول شيئا قبل أن للختام. وما قرره العلماء قديما في العقيدة، العلم قدم لنا المقدمة الصغرى، أخبرنا أن العالم محدث، والمقدمة الكبرى هي مقدمة عقلية في فطرة الإنسان أن كل محدث له محدث. وإذن فنحن الآن أخذنا من العلم ما يمكنه أن يقول، وأقصى ما يمكنه أن يقول إن العالم محدث. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.